Let's start. Let's start the contest. Mm-hmm. What's that? Okay, this is an easy problem. We just need to check that all points are in same semi-half. So do we just need to print yes or no? Yeah. So what do? We say or okay, so if p dot x is less than 0, then r equals false. If p dot x is greater than 0, then l equals false. If p dot y is less than 0, then u equals false, and if p dot y is greater than 0, then d equals false, and then return l or r or u or d. Let's check. It says yes, yes, no, no, yes, yes. This is nice. So here we need to remove this. Okay, submit. What's wrong with it? Okay. Okay, this is really bad. Let's submit 20. I don't know why I submitted 14. But let's submit 20. Okay, so if there are two numbers of different parity, we just choose two. So all numbers are of same parity. In this case, we can choose 4 and etc. Great. So let's do it. We read the array.
Great. So here we need to do the following. We go through all numbers. Like so we need to return uns in the end. And we do the following. While true, we ask bool 0 equals false, 1 equals true. So if I and 1 equals 0, 0 equals true, else 1 equals true. After that, we say that if 0 and 1, then break. Else uns is shifted, and we go through all numbers and shift them. Yes. Let's check. Okay, here it's what? Wait, what? Why is it always 1? At first it should be 2, actually. It should be 2 here. But still, I don't get it. It should be false here. Okay, 2 for... Okay, 2, 16 here, I believe, yes. Here 2, okay. Why is it 14? Let's continue. Well, hmm. So we have n intervals. Oh, this is interesting. We have n intervals. Each of them has a weight per unit length. Okay, this can be chosen in the end. Easily. In the end, we rearrange them differently from... What is the minimum possible sum of weights of the intervals after performing the operations?
all these numbers are distinct. So we have some opening points and some closing points. What we need to do is to connect them in pairs, and in the end we need to minimize sum of ci ri minus li. So this part is done easily, so we need to order ci's in the increasing order and rearrange li minus ri minus li in decreasing order. This is a rearrangement inequality. However, we have this thing, which I don't know how we do it. However, people know how to do it. Okay, what we would really like to do, yeah, so actually we can rewrite it as sum of ci ri minus sum of ci li. So we want to minimize it and to maximize it. And to do it, we want to rearrange ci in increasing order, ri in decreasing order, and li in increasing order. However, it's impossible because these two parts contradict. I cannot have the minimum ri and maximum li. So it would be easy if... no, it wasn't bit easy. It wouldn't be easy anyway. So if I only had the opening brackets at first and the closing at the end, it would be easy. But they can do something like this. But in this case, for example, I cannot do anything about the order. I only can make this pair and then make this pair. Okay. Okay, understandable. Can I do it greedily? Can I do it greedily? Like if I have opening bracket and then closing bracket, can I make them a pair immediately? Can I do it? Can I make them a pair? Well, if I don't, then instead I have to do something like this and something like this. And I really would like to make them as different as possible. Okay, I think we just need to make pairs as in proper bracket sequence. So let's solve this test. So we have three arrays, L, R, and C.
Mm-hmm. Let's do it. So, first of all, we need to sort them. Okay, first of all, we need to sort C. It's easily done. Then we need to sort view. Good, we go through all the numbers. We say that UI equals li of 1, for example, and then ui plus n is array minus 1. Then we sort them. Then we need to go through them. And so we have some sort of stack. Let's go. NVI array. So if we currently have an opening bracket, then we need to push it in the stack. Else, we need to take the top element from the stack and push it in the array. And also we need to pop it from the stack. Yes, and in the end we need to calculate the answer. To do it, we go through all the numbers. And we need to sort the array in reverse order. So in the end we can just multiply them in the same order that they are, like zip in Python. So we multiply Ri by Ci. Nice. Let's check it. 2442. Yes. Let's hope that it works. It's so slow. Okay. F1? Let's look at F1. No, we need to solve D firstly. There are n positive integers and a number k. We have this operation. Choose a number x on the blackboard, erase one occurrence of x, and write two positive integers y, z such that y plus z equals x plus k. So this is easily replaced with... this can be made easier. Namely, we replace all numbers with x plus k. So what I mean is x prime is x plus k. So we know that y prime plus z prime equals y plus z plus 2k. And we know that... no, I think minus k. We need to subtract k from all numbers. So this is y plus z minus 2k. And as we know, y plus z is x plus k minus 2k, which is equal to x prime minus k, which is x minus k, which is x prime. So we have several numbers.
each of them is at least minus k, no, at least minus 1 minus k, and each number can be replaced with sum of two other numbers if they both are at least 1 minus k. So we want to make all the numbers on the blackboard equal. We want to make all the numbers equal. Okay, first things first, I believe if there is a number which is less than 0 and a number which is greater than 0, then it is impossible. Yeah, because if we have a number less than 0 and it is represented as y plus z, then at least one of them is less than 0 still. And the same for positive numbers. So yeah. Also, if there is a number which is equal to 0, then all numbers should be zeros, or otherwise it is impossible. Yeah, so all numbers, after of course subtracting k, all numbers should be less than 0, or all numbers should be equal to 0, or all numbers should be greater than 0. Okay, after that, what we can say? We can say that, oh, it's hard. So we have several numbers. Let's assume that they are positive. Yeah, let's assume that they are positive. So, if they are positive, then we know that their sum will be preserved. So, if they are all equal in the end, then b divides s. So we can find the minimum divisor of this number. Actually, if I have b, each of these numbers is sum of several b's. Yeah? Each of these numbers is a sum of several b's. So actually, all of these numbers should be divisible by b. So we need to find GCD of all numbers. And we need to find sum of AI over GCD minus 1, which is equal to sum of all numbers divided by g and minus n. Yes, so this is what we need to do. Okay. What do we need to print? What do we need to print? We need to print just the number of operations, yeah? Yeah, so first of all, we need to subtract k from all numbers. If,
let's do three things. So goal. What's wrong with my camera? Negative equals false. 0 equals false. Positive equals false. So if u is less than 0, then negative equals true. As if u equals 0, then 0 equals true, else positive equals true. Then if the sum of these bools is at least 2, then return false. Return -1. Then if 0, then return 0. Otherwise, we need to work with absolute values. So how do we do it? We find the GCD. First of all, we say that u equals absolute value of u. Then, what is it? Yeah, then we calculate the GCD. Or just G. GCD of G and U. Then we need to calculate the sum. And then we need to... That's it. In the end, we just return S over G minus V dot size. Right. Okay, 2, 1 minus 1, 3. What? Why -1? I didn't read K, did I? Three, 1, 4 minus 1 minus 1. 0, 3, 1, 1, 9. This huge number -1. Great. Why so slow? Okay, do I need to solve problem F1? Maybe yes. Let's believe to our dear community, which thinks that F1 is easier than E. And nobody is solving F2. We are given an integer n and an array in the range 0n. Permutation is good if
What's the problem? Ah, I got it. So the permutation is good if the number of values which are at most I is exactly AI. Count the good permutations modulo this number. So first things first, I believe the array should be increasing. Yeah, for example, in this case, we see that it decreased, so the answer is 0. Also, the last number should be n, and the first number should be... Okay, never mind. So we have a permutation, and the number of numbers from P1 to Pi, which are at most I, is AI. Yeah, so there are two ways how this can increase. Yeah, so we have Pi plus 1. Wait, this is hard. The number of values at most I is exactly AI. So the dumb inequalities are AI is at least I, is at most I. It is at least 0. AIs increase. And I think the same is true for n minus AIs. So n minus AIs are like at least 0 and at most n minus I. So AI is at least I. What? No. So what I meant is that the numbers okay, this can be written as the following. So we need to look at the square from 1 to n. Yeah? And for each of these squares, we know how many points are there. Okay, and this is easy to see that it is at most plus 2 to the previous number. This is at most plus 2 to the previous number because
Well, it's obvious why it's plus 2 to the previous number. Okay, so assume that we know how many numbers there are in this square. So if we have plus, we need to add some points to put it on this border. So if we have plus, and damn it, this is hard. Okay, if we have, like, this is I, for example, and this is K. There are K points here. Then we have I minus K points horizontally, and like gaps, and I minus K gaps vertically. Then if we need to add 0 points, it's easy, we just don't do anything. If we need to add at least 3 points, then it is impossible. So there are two cases. If we need to add 2 points, then there are I minus K points here, which can be chosen, and I minus K points here, which can be chosen. So it's like this. And if the answer is 1, then we need to either add this point, which is one way, plus or either something here or something here. So I believe 2 times I minus K. Okay, let's do it. So we read N, then we read AI. Then we need to print the number of permutations. There is some old problem here. So we have answer. Okay, let's go. Then is 1 initially. We go through. So if n equals 0, return ans. If a dot back is not n, then return 0. What do we do here? Here we need to look at the difference. So if df equals is at least 3 or df is less than 0, we return 0. If df equals 0 equals 1, we do something. Else if df equals 2, we do something. So if it is 2, then we need to take, so like, actually now this is I and this is 0. Yes, so we have I empty places and k of them
are filled. Also, if AI is... Wait, what? If AI is greater than I plus 1, then we also return 0. Yes, do we do it? So, AI is actually AI plus 1. Yeah. So if df equals 2, we need to multiply the answer by the square of I minus AI. I minus first. Minus last. Minus last. And M is modulus. Okay, and here we say that ans product of ans and some sum. And here we say that it is sum of 1 and product or sum of what? Of 2 times I minus k to 2 times. I think we can just calculate it. Yes. One, 4, 0, 0, and this huge number. So F2 should be also quite easy. Okay, I believe this is working. So let's think, what about minus ones? So if we have a minus 1, then we don't know anything about this square. We really don't know anything about this square. So how do we jump to the next square? So we have some square. There are some empty places here, some empty places here, and we know how many. I minus k, I minus last. Then we have the next square, and there are some df new points. How do we add these new points? Actually, we can just remove these bad rows and columns. So we now have a problem. You are given some square x by x. How many ways to add? No, x by x, and some square here is removed. How many ways to make, how many ways to put df squares here? So there is a function of 3 variables. We have x, we have y, which is here, and we have the number of points. This is number of ways to put k rooks, which don't attack each other, in this area. This can be solved via dynamic programming. Yeah, maybe we can replace
this x let me think. No, dynamic programming, I don't like it. Okay, let's start with just a square. How many ways are there? Okay, this is easy. This is easy because I just need... No, it's not easy. No, it's easy. I need to choose several rows, several columns. And then I need to make a permutation there. So it's like n factorial squared over n minus k factorial squared and over k factorial. So this is the number of ways for a square. But this thing does something with our formula, unfortunately. So we have a square. We put several points here. We need to put like k points here. So first of all, I need to choose how many points will go here and how many points will go here. Yes, this is the way. This is the way. I need to iterate over the number of points here. So let's assume that I put I points here and k minus I points here. Then I can calculate what I do here. So it will be like, let this be y and this be x, and this be y and this be x. Then I need to have a choose of k minus I over y. No, not over y, but vice versa. Y over k minus I times x over k minus I. Then I need to multiply it by k minus I factorial. And after that, I have k minus I rows killed here. So now I have x over I times x plus y minus k minus I over I and times I factorial. So in the end, it looks like what? X factorial, y factorial, k minus I factorial, x minus k plus I factorial, k, y minus k plus I factorial, and times all of these. What is that?
this is not needed. So then x factorial, I factorial, x minus I factorial, x plus y minus k plus I factorial, x plus y minus k factorial. Great. A lot of things here. So let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. So I need last y, which is 0, and last k, which is 0. So let's do it. Okay, for this, the answer should be the same. It definitely should be the same. So I go through all the numbers. Actually, I would like to go through from 1 to n. And let's take nu k, which is a I minus 1. So if nu k is here, I can put a dot back equals n. Well, if nu k is minus 1, then I continue. If nu k is greater than I, or nu k is less than last k, then I return 0. And in the end, I will say that last k equals nu k, and last y equals I. Also, if nu k equals last k, then continue. So, okay, let's think. This is last y. So I can calculate x as I minus last k. Last y, of course. Yeah, and also the number k is just nu k minus last k. So I need to multiply, I need to calculate this thing. So int this should be 0. Let's iterate over all numbers j from 0 to k. So j is the number of, so this is j, this is j, this is j. So if j is greater than x, then continue. Also, if k minus j is greater than y, or x, then also continue. Let's just say that y is last y. Okay. No, y should be not this. Y should be
last y minus last k. Okay. Okay, now we need to... Do I calculate factorials? Somewhere. Oh no, I never calculate factorials. This is bad for my template that it doesn't even have factorials. What's wrong with you? Great. And here return inv phi n or fn. Great. So here we need to multiply a lot of things. So summand equals prod, summand, and what? Factorial of x. Okay, and it does know what x is. After that y, after that again x, then x plus y minus k plus I plus j. And then inverse factorials. First of all, k minus j, x minus k plus I, y minus k plus y, and j, x minus j, and x plus y minus k. Nice. So this should be same? No, it wasn't the same. Oh no. Okay, how do I debug this? How do I debug this? I need some easier case where the answer is wrong. For example, this one. So the answer should be 36, it should be 4.
But in my case, it's not 4, it's 36. Let's look at this. So how do we look at this? Let's draw this picture. So we know that here 0, 0, 2, 0, 0, 2, 2. This is what we know. Okay, let's go. We have some answer. And this is 2 in the very beginning. This is not correct. I also need to look at the I. Okay, let's look at the beginning of the iteration. So in the beginning it's 1, and this is correct. After that it is still 1 because there is only one way to put nothing here. Then we have 2, and this is incorrect because I only can put it like this and like this. Let's see why it said 2. No, it's release. Okay, again 1 and 1, 1 and 2. Let's see. And now it's 2 for some reason. So we iterate over j. J is the number of points in the right part. It should always be 1. It's impossible that it is 0. Okay, it's impossible that it is 0. It's impossible that it is 1. Why is it impossible? K is 2. Why is y 0? Ah. No. It's not correct. We need to update all numbers here. So we need to write like this. And only then continue. Now it's 4. Great. 1400 and this huge number. It's great. Now let's solve F2. Zero, 1, 0, 0, 0. No. Why is it 0? A back is not N and A back is not 1. Minus 1. What? A back is... Gosh. Okay, 21, 4, 0, 0, huge number, 4, 0, 0, huge number. Let's hope for the best. Let's hope for the best. Let's look at the standings. 69th place. But I'm going to solve F2. So it should become better. Problem E. We have n lamps and n buttons. The ith button toggles all the lamps whose index is a multiple of I. This is so... repeating
I always see such problems when I button toggles all lamps with a multiple of I. I've seen this multiple times. Yes. Linear algebra. Okay, so now we are 37th place, which is nice. We have to press some buttons according to the rules. We press at least one button. Cannot press the same button multiple times. If we press button U, we also press the button V. Find a way to press buttons such that at most n/5 lamps are on. This is not bad. This is not bad. This is a nice problem. This is not very bad. At most n/5 lamps are on. So first of all, these arrows make some directed graph. It can be with cycles, so we need to make a condensation. And now we have a directed cycled? I don't remember the word. Acyclic. So all arrows only go to the right. And we have several points thus far. Each point is several buttons. So I believe that we really don't want to press the button number. Okay, first things first, we can press all the buttons. What do we have if we press all the buttons? I don't remember, but I think all squares, or all negative, not negative, but all odd powers of primes. Or even powers of primes. So only numbers A such that... maybe only squares. Only squares. Number A such that A squared d of A is odd. Yes, and this is only squares. Squares and only squares. So we want to press all buttons. So we would like it that square root of n is at most n/5. So n. So it's enough that this is true. So this is enough. So n should be at most n squared minus 8n plus 16/25. So n squared
minus 37n plus 16 is at least 0. Okay, this is really near 37, I believe. Is it near 37? So if we have, let's just check it. So here I read n, and I want to right. So here let's go through all numbers. And if I over 5 is at least square root of I, then we push back it. Or less than square root. Okay, from 1 to 19. From 1 to 19. Right, so it's guaranteed that the sum of n and the sum of m over all test cases does not exceed 2 times 10 to the 5th power. So we actually need to solve the tests quickly even for 19. No, why E? I need to print the number of buttons. And then I need to print all the numbers of these buttons.
Yes, so if n is at least 20, then I just can take all indices. So let's assume that I have only 19. Yeah, then what if I have only 19? Then what I would like to do is to iterate over all possibilities. However, it will take a lot of time. Okay, I need to have at most n over 5 lamps on. So we have several cases. Here we have only 1 equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Great. So, how many lamps we can allow? So here we have 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, and 3, 3, 3, 3, 3. So this is immediately loose because we cannot have 0 lamps. So this is interesting. Actually, I think we can iterate over all ways. Like choose of 19 over 3. Do I get it right that 20 is already good? Yeah. What is that? 20 is already good? So at most 3 lamps. Okay, so what do we need to do? I think we can iterate over these 3 lamps, which is like 19 times 18 times 17 over 6, which is 19 times 17 times 3, which is around 1200. And if we have a lot of such tests, still it's like fine. It's fine. So we can, like, for example, pre-calculate all these ways. Can we? Yes, we can. Let's pre-calculate all these ways with at most 3 lamps. And then we will check each one by one. I somehow don't like it. Okay. You know, I don't like it because it's like 3 seconds. We have the sum of all numbers quite big. It's like 2 times 10 to the 5th power. We should divide it by like 15. Okay, let's
assume that we have a max test. We divide it by 19. Then we multiply it by 19 times 17 times 3. And then we add. Then we multiply it by the time that we spent on one test. Let's calculate it. So it's this number divided by 19 times 19 times 17 times 3. No, it's not much. It's not much. We can do it in linear time after that. Fine, fine, let's do it. So here we need to use the solver, and we ask it to solve this test. Okay, how do we use our solver? We use our solver by how? So for each n, we have a vector of bool. For each n, we have vector of booleans, which corresponds to all correct ways. And here we will fill this vector of boolean. So v20. And how do we solve test? How do we solve the test? Yes, so to solve the test, we need to iterate over all u in the n and check that u is correct. How do we check that u is correct? Where u is the pressed buttons. So we need to check that for all pi f from e, so if u f dot x minus 1, then u f dot y minus 1. So if it is not true, then break. So here we have vi answer. Here we return nothing. And here we need to iterate over all numbers. If ui minus first, then ans dot push back I, and we return answer. Great, and now we only need to make this pre-calculation. To do the pre-calculation, we need to iterate over all possible ways. Okay, so we go through all the numbers.
over all masks. Here we okay, I think we can use VI here instead of VB. And here we can use the mask. To use the mask, we can just remove this -1s, I believe. Yeah, and here we need to use this. So here we iterate over all masks. Lamp mask. So we construct the lamp mask, and in the end we say that if built-in pop count of lamp mask is at most n/5, then we push it to Vn. How do we calculate the lamp mask? Go through all numbers from 0 to we do it like this. So we have the lamp mask. So if mask over I and 1, then we need to update all multiples of I. So here we say that lamp mask SOR equals this number. Great. Okay, this is done, actually. I spent enormous time on this problem, but I believe I solved it. -1, 1, 3. What? 1, 3, 1, 4, 1, 5? Okay, we really need to check it. Because this is strange. Okay, for example, -1, I believe in this one. What about this one? 15, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we choose. My thing says that I need to only activate this lamp. But this is trash. Like, yeah, this is really trash because it doesn't work. Ah, it's 5.
Okay, this... What? Okay, 1, 3. 1, 3. Okay, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 3 is correct because I didn't press. Yeah, this is correct. Okay, let's undo it. 1, 4. Is it correct? Okay, I pressed 3 out of 15 buttons. So is it correct to press only the 4? Yes, it is correct to only press the 4. And 1, 5 here is also correct. So maybe this works. Let's hope that persists and moreover samples are strong. Can we rely on that? Okay, problem G is now a must. Problem G, we need a problem G. We have two strings of lowercase letters of the English alphabet. We count the triples such that oh, this is a pumping lemma. This is a pumping lemma. Yeah, the name of this problem is pumping lemma, but I didn't see it until I detected my pumping lemma myself. So we have two strings, S and T, of length n and length m. We need to find the number of ways to cut off some prefix here and some suffix here, so that this is repetition of this. I don't know. So first of all, there is maximum common prefix here and maximum common suffix here. And we cannot go more than this common suffix and common prefix. Can we do it like slowly? Do people really solve this problem? Yeah, they really solve this problem for some reason. Also, these strings are so huge. Oh, why are so huge? $10 million symbols. It's no joke.
Do they really want me to listen to this music? I will not. Sorry. This is copyright. There is a copyright. Okay. What to do? What to do? Okay, first of all, what first of all? Okay, maybe let's fix the prefix. Let's fix the prefix. Or suffix. No, I like suffix more. Or prefix. No, I like prefix more. Let's fix the prefix. And let's cut it off. After that, we have two strings, S and T. And we need to pump some prefix of this string. To get string T. Okay, let's get a hint about this problem. How much time do they spend on it? Quite a lot. Kotlin 1.6. Okay, this is funny. This is funny. Kotlin 1.6 spent 1.5 seconds. Okay, I have 1 hour and 20 minutes, and there are also two problems, H and I, which might be cool mathematics. Let's look at them. 7 seconds? Oh my. We are given a permutation. We need to choose a subarray of even length. Perform a lot of swaps. And we need to sort the permutation in at most this number of operations. Okay, this is interesting.
Hmm. Okay, problem I. We will not touch it. But this problem I kinda like it. It's hopefully not ugly. It's hopefully not ugly. Okay, let's think for a while, and then if it's unsolvable, we will go to the pump and lemma. So we have a permutation. We need to sort it with this strange process. Okay, for small arrays it is easier. For big array, what do we need to do? Okay, what if we want to just put the 1 in the initial position here? Or maybe merge sort? Is merge sort good for this problem? Oh man, million operations is like 3 times n. So we need at most 3 n operations for this problem. This is kinda crazy. This is kinda crazy. Okay, maybe this is what we need. We need to sort all numbers on even positions, on even positions. And then all numbers on odd positions. And then we need somehow sort them, merge them. So first of all, we need to sort these two numbers.
No, I really don't understand. Let's solve the string problem. Yeah, let's solve the string problem. Okay, first of all, let's fix the length of this middle part. So this is prefix, this is suffix, this is prefix, this is suffix. So this is length L. What if I choose some other middle part of same length? Then it really has to be... So here we have this L at least 2 times. Yeah, so this is L and this is L. And after this shift, this will be L prime and L prime. So it's easy to see that L and L prime should be cyclic shifts of each other. So if they intersect, then they are cyclic shifts of each other. Correct? Correct. And if they are cyclic shifts of each other, then actually everything in between is their cyclic shifts. So actually, it is true that I can have some prefix p, then some suffix s. I find the leftmost L symbols that are a correct answer. After that, I need to take all the cyclic shifts in the future. And all the strings are answers. So now the question is, can there be 2 strings of length L which are not cyclic shifts of each other? Yeah, for example, L is really short. Yeah, so like this is prefix, this is suffix. This is some string in between, which can be called M. But actually, you can take this string M prime, and this is still fine. So let's call them somehow, like A, B, C, D, E. Then, for some reason, T is A, B, K, C, D, E, and it is also A, B, C, D, K, E. So this is true. And they don't intersect. In this case, let's cancel out something. We know that bk minus 1 c equals c dk minus 1. Then this means, what does it mean?
So I think we want to prove that B and D are cyclic shifts of each other. How to prove it? How to prove it? So let's look at it. So this is C. This is a lot of repetitions of B. And also this is C. And this is a lot of repetitions of D. So if these two things intersect. Okay, what I would like to do is to say that I can cut off this part and this part. So why? I would like to say that C, so first case, C is at least D by length and B. In this case, I can say that this part can be cut off. So B k minus 1 C prime D equals C prime D to the k. Yeah, and in this case I can remove both of these, and I still have the correct answer. So if I do it enough times, I have the case that C is less than D and B. Yeah, so I have B at least one time. Then I have C. And this is equal to D at least one time, and then C. Or maybe several times. Let's draw it several times. Okay, so the first case is if there are at least two occurrences. And in this case, it is easy to see that B is a cyclic shift of D, and vice versa. The other case is if k minus 1 equals 1, so there is only one occurrence, so it's like B here, and C here, and D here. But in this case, I can say, for example, that B is C plus something. So B is CB prime, so I have here that CB prime C equals, and also here I know that D ends with C, so D is C D prime C. This means that B prime equals D prime, so B is CB prime, B is CB prime, and D is B prime C. So they are indeed cyclic shifts of each other. Okay, so this meant that actually all of this is just a cyclic string with period B. Great. Excellent. So for each length there is at least one block of cyclic shifts. And to find it, I need to find at least one answer of length L, and then extend it as much as I can to both sides. Also, it is easy to see that the answer divides T minus S, so I only have really not many possible L's. Yeah, because L divides this number. Great. So let's fix the length. I want to check it. Maybe in O of n time, I don't know.
I still don't know. Okay, S and T. I think that maybe I need to find the maximum common prefix of S and T, and this is the string that I want. Yeah, is it true? Is it true that I need to find the maximum common prefix? I think that maybe it's correct. Yeah, because let's take the correct prefix P. Then I have these L symbols in the correct answer. But then if this is a cyclic shift, then I can continue. And this is a cyclic shift because... Okay, it might be not a cyclic shift. We have a problem. So what if I have some string S? This is the correct P. This is the correct middle part. And in string T, this is P. This is middle part. This is one more middle part. This is one more middle part. And this is T, and this is suffix, for example. But this is the common prefix of these two strings. So can it be? Yeah, because this is a problem. Yeah, but this means that I can move it one symbol to the right. Yeah, because this symbol is same as this symbol. So if I take the rightmost answer, then it cannot be here. Okay, the second problem is that... Okay, so what I want to say is let's consider the rightmost answer. Then it ends here. This is what I want to say. I want to say that the rightmost answer ends here. And there are two cases that it ends to the left of it and to the right of it. If it ends to the left of it, then let's look here. So if it is to the left of the prefix, then these two symbols coincide and I can move it to the right. So if it ends here, then I still can move it to the right. Can I? Yeah, because this symbol is same as here. It's just always true that this symbol is same as here. Unless T is empty. Unless T is empty. Okay, let's just try and do it, because I'm tired of trying to prove it. The number of valid triples XYZ.
Okay, let's do it. So here we need to find s.size and t.size. Then we need to factor the m minus n. Actually, I can do it in the square root of n time. Find devices, then we go through them all. Yeah, also I need to do what? I need to find the maximum common prefix of these two strings. I need to try to put it here. Okay, let's do our best. So first of all, if we made the maximum common prefix, then this thing should definitely be cut from here and from here. No way. We cut it. Let's start with it actually. So for int I equals 0, I is less than n plus plus I. If si equals ti is not equal to I, then break. So now the pref is the number of symbols which are common in S and T. Then, while n is greater than prefix, we do the following. So if s.back is not t.back, then we say that return 0. Otherwise, we subtract 1 from n, from m, and from s and from t. Great. So now s is a prefix of t. S is a prefix of t. So this is the same string here and here. No. Yes. It is a prefix of t. What do we do now?
Let me think. So we choose some string here. It is same here. And we need to check that it is same here until the end. Okay? So we need to check that it is a repeating pattern. Okay, so first of all, if e is greater than n, then we continue. Then we go through all symbols to the right. So we check if ti equals t what? So we take so if this is the nth symbol, this is n minus e symbol. So we need to subtract n minus e and take %e. And then add n minus c. So if this is always true, let me think. Should they be non-empty? Yes, they should be non-empty. Okay, this is fine. Okay, if they are not equal, then good equals false and we break. And if not good, then continue. Okay, so now this is really a repeating pattern. So now the question is, how many answers are there? And to find it, we need to find out how long is this a cyclic string. Actually, it could be done easier here. I just need to subtract I minus e. Okay, so now it is 1. I can just say plus plus ans. Yes, I can say plus plus ans, and then I need to iterate over all positions. So I have n minus first position. N minus 1 minus e. So if si equals si plus e,
then plus plus answer. Else break. And then return answer. So actually it should be int because I really cannot do it for too long. One five eight. Can we get the same answer? No. Okay, to get the same answer, we need to not read t and take 29 here. One five eight, correct? Is it too slow? Yes, it is too slow. So we cannot do it for every divisor. Why is it so slow? $448 checks. So we spent 448 times n. Something like this. Okay, maybe we can try it. Yeah, let's try it. So how to try it? Let's generate a test. And let's generate it here. So we print and we print n over print n and m. We print string of length n of a's and string of length m of a's. Okay, let's see. Okay, this spent 3 seconds.
This is too slow. Can we speed it up a bit? Okay, let's stop generating test because it is already generated. Let's try and go here. We found the divisors. There are a lot of them. Why is it so slow? Okay, maybe we need to compare strings with hashes. Yeah, so what we are trying to do okay, there are two parts. There are two parts. There are two parts. This part and this part. Okay, this part can be done with Z function. It's really fast. I can do it in O of 1 after O of n precalc with Z function. Or with prefix function. Can I actually do it with Z function? So I need to check, is it true that this string coincides with this string? And this is easier, yeah. This is easier. I just look at this value in that function. Okay, what about prefix function? What about this one? So I need to find out how long this coincides with this. Yes, it's also that function for inverse strings. Yes, yes, this is just inverse that function. Okay, let's redo it a bit. So let's remember this number. Let's write it here. Do I have a Z function? Oh, it's so nice. I have a Z function here. At least something is out there in my template. Okay, so I make string inverse s equals s, and I reverse goal inverse, and I make t. Then I make that function of inverse s. No. Great. T, D. Okay. So here I need to check that this is continuation of this cyclic pattern.
And to do it, I need to check that z function of zt function of e is at least the length of this suffix. So if zt of e is less than m minus n, then continue. Okay, the second thing is this one. What do I do here? I need to find out how long this continues this. And to do it, I just need to add okay, instead of this, I say that ant plus equals zs of e. Does it work now fast? Yes, it does. Let's check this test again. One five eight. Why is it so slow? Ah, wrong answer on pretest 30. Wrong answer on pretest 30. Why? Okay, maybe we can make a stress really fast. So what we need to check? So we need to check that so if s common prefix equals t common prefix, then plus plus. If it's not equal, then break. Okay, then common suffix.
and the same. Yes, after that, go through int I equals 0, I less than common prefix, at most common prefix, plus I, for int j equals 0, j is most common suffix, and I plus j is less than n. So what we need to check is that this is S, this is T, this is I, this is J, and I want to check that int k equals I plus int k equals n minus I minus j. So if k is equals 0, then continue. So if I plus k is greater than common prefix, then also continue. And then for int u equals I plus k, no, I plus what? Yeah, I plus k, and u less than m minus j. I wanted that tu equals tu minus k. So how do we do it? Okay, so then we go with
What's wrong with you? Ah. Mm-hmm. Let's see. Found test. Can I stress it after the files? So 3 is enough. Fast says that it is 0, but slow says that it is 1. And this is bad, that slow says that it is 1. It shouldn't. One and 0. The middle part is 1. Ah, it should be t dot size. Okay, now it failed here. B and BP fails. Why? Okay, found test. It says that fast says 2, but slow says 3. Ah, I understand why slow says 3, but it's incorrect. We also need to check that m minus n% k should be
0. Okay, it seems to work. Okay, it should work. Let's put it in the comment. And this in a comment. And let's submit it again. Great. So some person H solved H and some person solved I. I don't think we will be able to do it, but still. So it's thankfully there were strong pretests, because if they weren't, then this bug with extra value in that function, I wouldn't find it. This would be a problem. This would be a problem. Actually, it can be solved in less than a second, although there is a time limit, 7 seconds. So there were no hacks. Maybe the hacks are impossible. Haha! I'm faster than tourist. And faster than Peter. And faster than bank. Okay. Okay. This is fine. This is fine. Although this problem costs 1,500, a tourist is 300 points behind me, so if
he solves it, he definitely overcomes me. Okay, see, I spent more than an hour and a half on this problem. This is so pitiful. In Russian, there is kinda rude saying about where my hands grow from. If I can't solve F2 and G fast. And yes, they're growing from a very nasty place. Okay, let's think for the remaining 15 minutes of the contest about problem H. So we have an array and we want it to be non-decreasing. Okay, let's think about my idea which I had. Or not. Hmm. Okay, here is some slow solution. So let's take this array. Let's take the first element, which is greater than the previous one, which is less than the previous one. And I need to swap them. Okay, it seems like I need a Cartesian tree for this problem. Tree.
Okay, sorry, I don't understand how to solve H. I really have no idea. These people solve this in less than half hour and a half. What's wrong with them? How did he solve everything in an hour? How did he solve everything in an hour? This is really craziness. Ah, he solved E later. Okay. But still, these people are crazy. Okay, why these four persons are here, I really can't understand. Why these four persons are here? They're just legends and they can solve this last problem. It's unbelievable. It's just unbelievable. Why? So F2 is not a hard problem. Why do they struggle so much with it? Does retest 13? Geothermal is trying to solve pump and lemma. Okay, what about my friends? Haha, Ormless is defeated. Guys, Ormless is defeated. Ormless. I forgot to call him for a duel. Oh no. I usually say to him in personal message, let's participate in a duel. But this time I forgot to do it. So he lost a duel which wasn't announced, so it doesn't count. Okay, funny. This is an Indonesian legend. This is German legend. And this is a Russian legend. Gas. Well, what? He spent 48 minutes on this problem. Okay, this is because I still don't know how to prove it. Okay, in this problem, you
choose how to pair up the segments. And I really don't know how to prove that you just need to take the same pairs as in the proper bracket sequence. So maybe I need to think about it. Yeah, maybe I need to think about it. Maybe it's not that hard. I will show you. I will show you how to prove it. I'll just wait till the contest is over. This is Brazil legend. Who is here? This is Belarusian legend. Okay, I'm not surprised that Rainbow didn't solve these problems because they are both hard. They're really hard. Especially I. I would like it more on his place if they were swapped. So because I like this problem more than this one. I really don't have any ideas how to approach problem I. It's some messy sum here. Some messy sum. But in this case, it's kind of fine. It's really a problem based on some nice idea, which I wasn't able to find. Do people hack somebody? Seems that no, they don't hack anybody. I believe that these both people want to solve the remaining problem, but I also think that they won't do it because Maroon RK has 26 minutes and Zhoquan Guang, sorry for my pronunciation, he has like 55 minutes on this problem, and I don't think it's enough. Especially after you have spent so much effort on these problems. Was lyric enter here? I believe it's enter here. No. No. Interval is enter here. Yes? Yeah. He is trying to solve I, but I am afraid it will be absolving. Crazy problem. Okay, the contest is almost over. We have 10 seconds.
Fine, let's discuss these nice problems. Let's discuss these nice problems. Problem A. You're located at the point 0, 0, and you can move in one or 4 directions. So we have 4 buttons. Each of them moves us by a unit vector in one of four directions. However, we can only press 3 distinct buttons. So we can choose any 3 buttons and only use them. So let's assume, for example, that we can only use these 3 buttons. This means that we will never be able to move to the left semi-plane. Or semi-plane, I don't know, semi-plane. So we can only be here. The question is, can we visit all endpoints if they are all in right semi-plane or on the y-axis? The answer is yes. It's quite easy to do. First of all, you visit all points on the axis using this button and this button. Then you move by 1 to the right, and then you visit all points that you need on this line. Again, using only these 2 buttons. Then you again move by 1 to the right and visit all points on the second, on x equals 2, etc. So actually this is a criterion. So up, right, down is enough if and only if x is at least 0 for all points. Okay? Actually, if you replace these 3 buttons with other 3 buttons, it will be some other inequality of these 4. So what you need to do is you need to check each of them. Is it true that it holds for every point? And if it holds for every point, then the answer is yes. Otherwise, it is no. So the problem A wasn't really hard. Let's come to problem B. Let's continue with problem B. Problem B. We have several numbers. Okay, so we have several numbers. And we want to choose one integer k and replace each number with its residue modulo k. We want to find such value k after such that after the operation the array contains only 2 distinct values. So let's do it. First of all, we obviously are trying to try little numbers of k. My camera is killing me. So start with k equals 1. If you use k equals 1, then if you do this, then all these residues will be just 1.
And this is not particularly interesting, but moreover it is wrong, because you need two different values and you only have one. Sorry, it's not one, it's 0. So all residues modulo 1 are zeros. Okay, this is sad, but let's try then k equals 2. And actually k equals 2, for example, if you had a random array, then almost always it would work. Yeah, because what you need really is at least one odd number, which will give you a residue of 1, and at least one even number, which would give you a residue of 0. Maybe I have some problems with USB ports. So if you have at least one even number and at least one odd number, then you win. So now the only problem is that all numbers are even, or all numbers are odd. For example, let's assume that they are all even. But you might notice that in this case, it's really nice to try number 4. Yeah, because if you try number 4, then you cannot... Yes, you have 4 different residues, but 2 of them are eliminated. You cannot have 1 or 3 because they both are only for odd numbers. So you only have 0 and 2 as possible residues. Okay, so if we still didn't win, this means that all numbers have the same residue modulo 4, for example, this one. But in this case, let's try 8 this time. Modulo 8, we have 8 different residues, but 4 of them are eliminated because of the parity. And now 2 of them are eliminated because of the fixed residue modulo 4. So actually you again have only 2 possible residues. So the solution is as follows. You try k equals 2 to the power t, where t increases, until you have 2 different residues. And this solution works in O of n times logarithm of maximum number. So the only possible way that you don't find this is that you don't have 2 different numbers. So the first possible way is that n equals 0 and your array is empty. And the second possible way is n is at least 1, but all numbers are equal. Why? Because actually you will always have the same residue here. You will always have to increase t. Yeah, because if you have 2 different numbers a and b, and if you have k greater than a and b, for example, greater than the difference between them, in this case they will definitely have different residues modulo k. And so you win. If you don't win before that moment when this happened, you will definitely win after that moment. So the only possible way that this doesn't work is if all numbers are equal, so this is 0. But it is forbidden by the statement. If you look carefully, n equals 0 is forbidden, and also n is at least 2 actually, and all numbers are distinct, so you cannot have 2 equal numbers. So this means that you will have 2 different numbers in your array, and this means that the process will stop at some point. Okay, problem C. I solved only A, and by that moment somebody solved ABC. This is huge. Heavy intervals. So this is, I think this is a problem which is a bit harder than a C should do. The problem is you have several segments, Li, Ri. Of course,
let me see, ci. This system has a weight of sum ci times ri minus li. However, you want to minimize this sum. And in order to do this, you can rearrange ci's and you can rearrange li's and ri's. Okay? You can rearrange them. But you still need to have li is at most ri. In statement, it is said that li is less than ri, but all numbers are distinct, so actually this doesn't matter. So we will stick to this one. We will stick to the fact that it doesn't matter, okay? Both of these are okay. Okay, so you can rearrange them, then you need to calculate this sum, checking that this is still correct. This is true for all I, and you need to minimize this number. Okay, so how to solve it? First of all, let's assume that you already chose how to rearrange these numbers. So li and ri are fixed. Then let di be ri minus li. Then you have sum of di ci, where di is fixed. If di is fixed, then there is something called rearrangement inequality. If you want to minimize, if you have two arrays of same length, and you want to maximize the sum of ai bi, you need to sort them both and take pairs ai bi. If you want to minimize it, okay, I will draw it with some other and minimize ai bi. Then you need to sort them differently. For example, this is in increasing order and this is in decreasing order, or vice versa. It doesn't matter. Or if we sort them both in increasing order, then we need to take these pairs. So the first one from the last one, the second one with the one by last but one, or one but last. Last but one, yes. The third from the beginning with the third from the ending, etc. etc. So you need the reverse sorted orders in order to minimize this sum. In Russian it's called trans inequality, but I think it's a local name. So this inequality is not known as a trans inequality in different countries. So if you have already di's fixed, to find this sum, you can actually sort di in increasing order and sort ci in decreasing order. And after that, calculate this sum. This will be the answer. So now the question is how to make these pairs. Yeah, and this is not an easy task. So what we would really like to do is to sort li and reverse sort ri. But this is not always correct. For example, if you have these li's and these ri's, then this thing asks you to make this pair and make this pair, and you cannot do it because this L is greater than this R, and it is not allowed for the same pair. Okay, so you cannot do it, but what you can do is this one. Make this pair and make this pair. You might notice that actually they work like
a closing parenthesis and opening parenthesis. And the opening parenthesis should be to the left of the closing. So what you really have is several opening and closing parentheses on a line, and you need to somehow pair it up. The first thing that should come into your mind is to divide them into pairs as in a proper parenthesis sequence, like this. Yeah, in this case, there are 6 different ways to pair them up, but there is only one proper one. What is proper way? The proper way is the way where you don't have any overlapping sequences. For example, you don't have this thing and this thing. Yeah, these 2 pairs overlap. There is this common part. You might say, well, these 2 pairs also overlap. For example, this one and this one, they have this common part. Yes, they do have a common part, but it is not called overlapping. It is actually called a nested pair. So there is one pair, bigger, and some smaller pair, which is strictly inside, not strictly, but fully inside this segment. So one segment is a superset of the other segment. In this case, we don't really say that they overlap. Well, they overlap, but they not only overlap, but also lie one inside the other. And in this case, this is what I called overlapping segments. So I don't call this overlapping, I call this nested. And this I called overlapping. Why overlapping is bad? Because if you have... So let's assume that we want to minimize Ci times Ri minus Li. Okay, let's, for example, say that it is L, this is R, this is L, this is R. And we had, let's assume that there are 2 C's which are C small and C capital, and we had C times R minus L plus C times R minus L. What I recommend to do instead is to make this pair and this pair. They're not overlapping, they are nested. So instead I will get the following. I will get C times R minus L plus capital C times R minus L. I claim that this is smaller than this now, than this one. Okay, or at most this one. Why is that? Let's compare them. So we want to prove that C R minus L plus C R minus L is at least C times R minus L plus C times R minus L. Let's simplify this. We have CR minus CL plus CR minus CL. This should be at least CR minus CL plus CR minus CL. Something cancels out. This cancels out, and this cancels out. So we are left with CR plus CR. Should be at least CR plus CR. Yes, and this is simply a rearrangement inequality for n equals 2. So in this side, you took 2 little numbers and 2 big numbers. And in this part, you took a little number with a big one and a big number with a little one. In terms of minimizing, this is optimal. And this is suboptimal. So actually, in the correct answer, you never need 2 overlapping segments because you can always replace them with nested and decrease your sum.
You might ask, why won't this process happen forever if you replace this? Well, for example, one possible way to prove that this process won't happen forever is that the sum of squares of lengths always increases after you replace an overlapping pair with a nested pair. This is easy to prove, so this will be an exercise if you're really interested. But this means that we can apply this process over and over again and until we have a non-overlapping system. And in case of parentheses, there is only one non-overlapping system, which is proper subdivision. Not subdivision, but how it's called? Matching. It is a proper matching when you when each opening parenthesis gets a closing parenthesis such that these pairs do not overlap. So the solution is as follows. You need to sort these opening and closing brackets. Then you need to make them pairs. It can be easily done in a linear time with stack. After that, you sort di's and you reverse sort ci's. Then you calculate this sum. And don't remember about int64 because without it you will get wrong answer. So did I have some failed attempts? No, I didn't. By far. Let's continue. Problem D. There are n positive integers and a number k. You can perform the following operation. Choose a number x, erase one occurrence of x, and write two positive numbers y, z such that this. Okay, so if you have several like variables and there is some sort of equation of this kind. This is a constant and this is several variables. It is really nice to try and replace, to make some linear variable change. So you need to replace x, y, and z with x prime, y prime, and z prime, such that this constant is gone. And you can always do that. In our case, we can just add something to x, such that this is simplified. Okay, let's try to add something. Let's add some number d. Yeah, in this case, how does it look like? So in left side, we want to have x prime plus y prime. This is x plus y plus d by definition. Okay, now we say that x plus y is z plus const. And finally, we replace z plus d with z prime. Okay, if you just want this to be equal to this, you need this to be 0. So we need take d equals minus const. So in the beginning, what we really want to do is to replace each variable with x minus const. In our case, it is k. So the first part, which will make your life easier, is to subtract k from all numbers. So now the process looks as follows. There are n, now not positive, but let me write. There are, so in the beginning there's numbers ai were at least 1. Now there are numbers which are at least 1 minus k. There is a number k, which is just here. We can perform the following operation possibly 0 times.
choose a number x on a blackboard, erase 1. We can take x on blackboard or whiteboard. Blackboard. Erase x, choose y and z such that y plus z is x, and also they both are positive, and instead of positive we have this thing. And finally, write y and z on the blackboard. And we can repeat this process. Can we make all the numbers on the blackboard equal? If yes, what is the minimum number of operations we need? Okay, let's solve this problem. First of all, you can notice that if you have some... Okay, we now forget the initial numbers. We only work with these numbers which are subtracted k. So if you have a positive number, then you always will have positive number on the blackboard. Because if x equals y plus z and x is greater than 0, then either one or two of them is also greater than 0. So you cannot get rid of a number which is greater than 0. And if you have a number which is less than 0, then you will always have a number less than 0 on the blackboard. So you cannot have both of them. It is illegal to have both negative and positive numbers on the blackboard. This means that the answer is no immediately. Also, if you have a 0, there are two cases. If you make up an operation with 0, it will either make a positive and a negative, and this is illegal because now you have positive and negative numbers, and this is immediately meaning that you lose. Or you replace 0 with two zeros. And if you replace a 0 with two zeros, well, you will always have zeros. So we have three cases. We have only zeros. This means that we can win, because we can just don't do anything. We can have only positive numbers, and we can have only negative numbers. Actually, if we have only positive numbers, if none of this is true, then we lose. Yeah, because if we have positive and negative numbers, we lose. If we have positive as zeros, then we will always have a 0 and a positive number. Unless we decide to make a negative and positive. And this is also losing. And if we have a negative number and zeros, then we also lose, because we always will have a negative number and a non-negative number. So in this case, we can win in 0 operations. How about this one? In this case, we also can win, always, if we have only positive numbers. And to do it, let's think. We have numbers a1, etc., an, and in the end we have the same number g, a lot of g's. Notice that you actually can group the final numbers g's into groups which correspond to the initial numbers. Yeah. For example, let's make n badges. Badges of n colors. The first color, the second color, etc., and the nth color. And let's assume that if we replace some number with some color of badge into two numbers, x and y, then we give the same color of badge to these two numbers. Then in the end, each number will have a badge of some color. And notice that the sum, for example, of number with black badges, the sum of numbers with black badges is equal to a with this badge. This is because this invariant, it is preserved by this operation.
So as you see, A1 is just the sum of these g's. And it is easy to see actually that this means that g must divide A1, and you spend exactly A1 over g minus 1 operations to do everything you need with the black pages. So what you really need to do is you need some number g which divides all ai's, and you need to minimize sum of ai over g minus 1. Let's rewrite it as you need to minimize sum of ai's over g minus n. Now it is easy to see that you just need to maximize g. So you need to maximize g such that it divides all numbers ai. This is just GCD of the array. So you find the GCD of your array, you divide sum of all numbers by g and subtract n. This is your final answer. It's as easy to prove that this is reachable number. You just need to, after you have chosen this number g, you just subtract this g from all numbers until there are only g's on the table. So this is what happens with positive numbers. What happens with negative numbers? Actually, exactly the same thing. Yes, it is said that all numbers should be at least 1 minus k, but if you had x, which is less than 0, and the GCD of all numbers is g, then you want all numbers in the end to be minus g's. And actually, you don't need to make numbers less than they are. So for example, you make x equals minus g plus x plus g. And both of these numbers are at least x. So your numbers never decrease, and if they are initially at least 1 minus k, they will always be at least 1 minus k. And the rest of the solution is the same. But here you will take absolute values. You will need here sum of moduluses. Moduli of AI. Okay. Did I solve problem G? This is what interests me. Ah, it's testing right now. Accepted. Okay, this is fine. This is fine, I like it. Problem E. Multiple lamps. We have n lamps, numbered from 1 to n. All lamps are turned off. We have n buttons. We want to press at least one button. We cannot press the same button multiple times. We are given m pairs. If you press the button UI, you also have to press the button VI. We want to press several buttons such that these conditions are satisfied, restrictions or queries maybe. We want to press the buttons such that in the end there are at most n over 5 lamps are on, or print -1 if it is impossible. Okay. So this system is really well known. The best way to describe it is in terms of linear algebra. We have some field of 2 elements, and we have several vectors of size n.
So vector AI equals what happens to lamps when you press ith button. And some interesting things happen when you press the ith button. So this is this vector. A lot of zeros on these positions, and then 1 on the ith position. Then again a lot of zeros, and 1 on the 2ith position, etc. So this is the vector which is applied to our lamps. What means apply? Apply means to make a XOR of bits. Yes, so if you have jth lamp, LJ, then it is XORed with AIJ if you apply AI. If it was off or on and the bit is 0, nothing happens. But if the bit is 1 here, then 0 becomes 1 and 1 becomes 0. So there is a question. The question is as follows. You want to take at least one AI. All AI should be different. And if you take them, then there should be at least at most n over 5 bits turned on, and also on this indices there is some oriented graph of dependencies. So first things first, if you have n vectors in f to n, the first thing that you need to ask yourself is it true that these vectors are linearly independent? The answer is yes, they are linearly independent. The easiest way to see this is to look at the matrix. If you put them all into the matrix, it looks like this. The first row is just a lot of ones. The second row is like this. The third row is like this, etc. And you notice that it always has 1 on the main diagonal, and it has zeros under this diagonal. So I don't know how it's called in English. In Russian it's called upper triangular matrix with non-zero diagonal. And it is always non-degenerate. Its determinant is the product of the numbers on the main diagonal, which is 1. And why is that? Because by definition, that determinant of a matrix is a sum of A, P, sum of products API, where I is taken from 1 to n, also minus 1 to the power of parity of pi, and the sum is over all permutations pi. Yeah, and actually, if you have zeros here, then the only way
that you get non-zero here is that pi is at least I. Or in this case, at most I. And the only permutation in which all pi's are at most i's is just an ID permutation. So you can only have this permutation which maps I to I, so that the determinant is 1. So now when this is settled, let's try and think how to make really little number of ones here. There is quite a known fact that the XOR of all AIs is the indicator of squares. Let me write it. J is a perfect square. Let's see this. What will happen if you look at the jth bit in the XOR of all AIs? It is just XOR of aij. This is XOR of the fact that I divides j. And this is just the number of divisors of j. And this is even if and only if j is not square. There are two main ways to prove it. The first one is to notice that for every number n, its divisors are divided into pairs, I times j. Yeah, so you can map each divisor of n to n over I. And this is a bijection. And the only number which is not mapped to something else is the square root of n if it exists. Yeah, because it always maps to itself. So for n, which is a perfect square, it is odd. Let me write it. So it is odd. And if n is not a square, then 2 is even. The second way is that there is a formula actually. So if you have d of n, which is factored into several powers of primes, then the number of its divisors is simply the product of alpha I plus 1. Sorry, product, not sum. And the only way for this number to be odd is if all these numbers are odd. So you need all alpha I plus 1s to be odd. And this means that all alpha i's are even. And this means that n is a perfect square. So there are two main ways. Okay, so we have a perfect square. So the question is it okay to take all numbers or to press all buttons? Yeah, because it is really nice to do, since if you press all the buttons, then all these restrictions are satisfied. Yeah, because you just pressed all the buttons. Then, in particular, if you pressed one button, you press the other button. You just always press the other button. Also, you pressed at least one button because you pressed all buttons, and you didn't press the same button multiple times. So we only need to check this one.
And this is really nice because the number of squares is usually not very big. Yes, so the square root of n. I mean, let's count how many squares are there between 1 and n. It's easy to see that it is square root of n floor. Yeah, because this number is in this range, but this number is not. So all numbers till this one are in our range. So if we take all AIs, it is simply a square root of n floor, and we want it to be at most n over 5. Well, during the contest, I proved that if n is at least 37, then this is true. If n is at least 37, then this is true. However, we would like to have it for less n's. And actually, if you check on the computer, it says that if n is at least 20, then this is true. And if n is at most 19, then square root of n floor is less. It is bigger than n over 5 floor. So the first step to do in your programmed solution is check if n is at least 20, and if it is, then you just press all the buttons you have. If n is at most 19, then we need to do something else. Well, actually, since this is a degenerate matrix, this means that it has an inverse matrix. Why is it important? This is important because for any state of lamps, it is achievable. Uniquely. This is this just follows from the rules of the linear algebra. So how many state of lamps which interest us? Not many. Not many. Actually, at most, choose of 19 over 3. 19 choose 3. Which is 19 times 17 times 3, which is equals 323 times 3, which is equal 969. Yes. Not many. Only, okay, we need to add this number and this number. I will explain why in a moment. This is 19 times 9, which is... Yes, is it correct? 119, 90 minus 19. Yes, and this is 19. So this is around 1000. Namely, this is this number. This is not a big number. Okay, what I meant. So usually if you have a little, n is little, this means that some stupid solution might work. You might, for example, come up with the following solution. Let's just iterate over all 2 to the power of n subsets of buttons.
check that there are at most n over 5 lamps, and check that all UIVI requirements are satisfied. So check two things: that there are at most n over 5 lamps and all requirements are satisfied. And if both of them, then return the subset of buttons. Unfortunately, this works in 2 to the power of n. So in our case, this is like 2 to the power of 19, which is around 5 times 10 to the 5th power. So in the worst case, if all n's are 19 and their sum is 2 times 10 to the 5th power, you will spend 2 times 10 to the 5th power over 19. It is the number of tests, and then times 5 times 10 to the 5th power. This is 10 to the 11th power over 19, which is huge. It is around 5 times 10 to the 9th power. It's a lot. You cannot do it in 3 seconds. So we actually need some faster way to do it. And one faster way is to iterate not over all possible subsets of lamps, but over the subsets of lamps for which this is true. So the question is how to fastly find all subsets of buttons which lead to at most this number of lamps. And to do it, you actually, in my opinion, you need to iterate over all subsets of buttons. Okay, there is a way to not do it, but we will do it. We will iterate over all subsets of buttons, but only once in the pre-calculation stage. So the first stage is to iterate over all n's. After that, iterate over all masks of this subset, non-empty, of this subset. After that, we need to check, find the lamps. And if there are at most n over 5 of them, store the mask in array mn. So we have this first stage pre-calculation. It is done even before reading the input. How much time it spends? We need to iterate over all n's. Actually, this will be the most heavier iteration, and it will the majority of the time will be spent on the last iteration. So we only look at it. So max n. We need to iterate over all masks. This is 2 to the power of n. We need to find the set of lamps, which is something like, I don't know, it's kinda n log n. Something like this, I don't know. And check if there are at most n over 5 of them. So we spent this time on the pre-calculation stage, and this is really not much. Like 500,000 is 2 to the power of n, and times something like 100
This is kind of fine. This is fine. Okay, how many things do you store in this array? We will come to this later. But now let's consider the second stage. The second stage. Read n, and if n is at least 20, press all buttons. So if n is at least 19, let's look what we needed to do if n is less than 19. We need to iterate over all masks, over all subsets of buttons, and check these two things. That there is a few lamps, and that all requirements of UI/VI are satisfied. What I want to say is this part is already prepared, because instead of iterating over all masks, we need to iterate over mn. Mn is already all masks which have a little number of lamps. They are prepared. So iterate over mn and check only the conditions, the UI/VI conditions, and print the answer. Okay, how much time do we spend on this part? So first of all, okay, let's again assume that 19 is the worst case scenario. In this case, we have some sort of sigma which is equal to 2 times 10 to the 5th power, don't we? Yes. So first of all, this is the number of tests. It will be sigma over 19. Let me call this number n. Times the size of mn. N times this check, which will spend like n times n minus 1 over 2. This is our asymptotics. So this is something like sigma times mn times n. Okay, let's think about this number. As I said, this is a number of good masks. Notice that since 19 over 5 floor is 3, you don't need more than 3 lamps. Yeah, so actually, you cannot have more than this number of masks. This is the only masks. These are the only masks that you need to check. The number of them is this. This is not big. So let's calculate finally our asymptotics. So this is 2 times 10 to the 5th power times 1159 times 19. Yeah, seems like this. Okay. This is something like 2 times 10 to the 4th power. So this is something like 4 times 10 to the 9th power. At first glance, it seems huge. But actually, for some reason, on average, you don't make such number of operations. You make much less. I don't know why. Maybe it is because of the structure of this problem. But you only spend not much time. So either you make all checks and find the correct mask and you stop, and this works, or it stops really early and you do not need such big number of checks, actually. So this works kind of fast, I don't know. Also, there is a half here, so actually it will be... Ah, no, it's not half here, sorry, it's not half, because it can be both UI to VI and VI to UI.
It is not forbidden. Okay, still, for some reason, it works faster than this number. Okay, did I explain everything? So there are two stages, precalc, where you, for each n, find the masks, the subset of buttons which are useful for you. And the second part is read n, iterate over all such masks mn, which might be useful for you, and check each kinda straightforward. Okay, problem F. Problem F. You are given an integer and an array. You have also a permutation, and it says, and there are some restrictions for your permutation, conditions. The ith condition says that the number of values among the first I elements of your permutation, the number of such values which are at most AI, which are at most I, is exactly AI. And we will immediately solve. No, we will not solve the second part because this problem is easier. We need to count the number of good permutations, calculate the number of, or count just the permutations, modular this number. Okay. This is kinda convenient to draw it on a Cartesian plane. It's not necessary, but it was handy for me. So let it be an x-axis, let it be an y-axis, and let us plot the permutation so that for each I, we draw the point IPI on the plane. So for example, 1, 3, 2, 4, 5 looks like this. 1, okay, it's not interesting. 1, 4, 2, 1, 3, 5, 4, 2. Okay, so it looks like this. 1 on the second place. No, actually, sorry, what is it? Our initial point will be 1, 1, not 0, 0. Okay, so 0, 0 is here, but it's not an interesting point. So we have this point, we have this point, we have this point, we have this point, and we have this point. So these 5 points is the representation of this permutation. So the number of pi, pj at most I, where j is from 1 to I. What is it? Actually, it is the number of points in this square. So we take a square, I. Yeah, look, what do you need? You need that the pj is at most I, which means that y coordinate is at most I. And j is at most I, which means that x coordinate is at most I. So we need the number of points inside this square. So for each I, we know the number of points in this square. And what we want to calculate is the number of such permutations. Okay? So let's think about it. Actually, we will do it one by one. So let's assume that we already know. Let me think what I want. Let's assume that we know the number of. Okay, let's call
the set of points independent if no two points are on the same, have the same y coordinates, and no two points have the same y coordinates. So the permutation is just an independent set of size n on this plane. So we want, by the moment I, have the number of independent sets in square I by I. Okay? Let's assume that we already know everything about I minus 1 times I minus 1. And now we want to calculate it about I by I. So we also know the number of points here, and we know the number of points in the bigger square. So actually we know the number of points on this border by subtracting. So this thing is simply AI minus 1. There are like 5 interesting cases. Let's look at them. So if this number is less than 0, this is impossible, yeah? Because you added some points, and this resulted in less points than before. This is impossible. So here we just return 0. Okay, now this thing equals 0. This means that you just don't need to do anything. All independent sets in I times I square are just independent sets in I minus 1 times I minus 1 square. So continue. Among the easy cases, there is also a case where this thing is at least 3. We also return 0. Why is that? Because there is not enough space for 3 points. Yeah? You can have at most 1 point here, since 2 points would have the same y coordinates. And you can have at most 1 point here, because 2 points would have the same x coordinate. So we only can have the number of such points equals 1 and 2. Okay, let's think about it. Number of points equals 1 and number of points equals 2. First of all, 2. This means that we cannot use this point, because if we use this point, it kills this column and this row. We cannot use it if we need 2 new points. So let's remove it. We need 1 point here and 1 point here. How many ways of doing it? Actually, the only restriction is you cannot put this point, for example, in the same column as some already put point here. But you know how many points are put here. The number of points which are already put here is what? Is AI minus 1. There are already AI minus 1 points here, and there are I minus 1 places here. So the number of empty places is this one. So there are this many ways of choosing a point here. And also there are the same number of ways of choosing this point here. So you have squared number to put here. So we ans multiply by this number. What about 1? If 1, then we have 3 ways. We can either put the point here, or here, or here. If we put it here, it's just 1 way. And if we put it here, it's just the number of columns which are empty. So this number. If I
denoted by a blue square, then I have this number of ways here and this number of ways here. So it ends as 1 plus 2 times the blue square. So the answer is ans multiply equals 2 times blue square plus 1. Okay, that is not the end, because in the end, not only do you need an independent set, you also need it to be the size n. So actually, you also need to check that an equals n. So if it is not n, then we say that return 0. And if an equals n, then okay, return ans. Also notice that here you need to always return always do everything modular a big number. So for example, if you want to multiply two numbers, you just don't take a times b %m, because this will overflow if you use ints. Instead, you need to cast it to int 64. Only then you take a, multiply it by b, take %m, and after that you are allowed to cast it back to int. So this is allowed. But simply multiplying in ints is not allowed because you will overflow. Oh, this was problem F1. Now let's go with problem F2. Problem F2. It's the same, but for some squares, you're not set anything. So in terms of our problem, it's still the same thing, but you're not set the number of points on this frame. Instead, why I'm saying that we will set the number of points in this frame? Actually, we will set the number of points in the square. But notice, if you subtract the previous square, you get the remaining frame, this one. But in our new problem, F2, sometimes the previous square is not known. Yeah, it might be -1, and in this case, this value is skipped. We don't know anything about it. And the last known value might be somewhere here. So this means that we actually don't know the number in this frame, but we rather know the number of points in this area. Okay, so again, let's calculate the number of independent sets in I times I square, where I is some known value. Again, we need to calculate it if we know the previous answer. So let's assume that this square has size y. So the previous, and for the sake of comfort, I will call this x. So we have the following question. We have a square in which y by y square is untouchable. Also, in this square, there are already some, let us call it, I don't know, I need some letter. For example, t. I don't care. There are t points here, which form an independent set. We need a number of ways to
complement these t points until we have ai points. We can only complement them in this part, and we need them to be independent after that. Okay, so again, the problem is we have x plus y times x plus y square, and y by y square is already chosen. You cannot touch it. You cannot do with it anything with it. However, you can add points to this angular part, and you need to add some known number of points, which is ai minus t. Let us call it s. So we need to add s points in such a way that the set is independent. So there are no 2 points in the same row and in the same column. To do it, let's do it in O of x time. This is what I want, and we can do it because sum of all x's will be n. Yeah, it's easy to see that each time you have some value of x, your y is replaced with y plus x. So the sum of all x's will be no more than n. Okay, how to do it in O of x time? Let's iterate over the number of points in this area. It might be any number from 0 to j, I believe. Or from 0 to s. From 0 to minimum of s and x. So let it be j. And let the number of points here be k. K is simply s minus j. So you need to check that j is at least 0, but it is at most the dimensions of this rectangle. So it is at most x. Also, you need to check that k is at least 0, but k is at most x and k is at most y. After that, we need to also actually since the total number of points here should be at most y, actually even k plus t is at most y. And here, definitely j plus t is at most x plus y. So some of these inequalities are redundant, I believe. For example, the last one seems redundant. But still, you can just check all of them. Yeah, for example, why should this hold? Why should this inequality hold? Yeah, it should hold because if you take all your points, and the number of all your points, it's really redundant. You don't need it. Let's remove it. It's already checked by the fact that AI is at most I. So for example, this one. Yeah, let's look in this rectangle. In this rectangle, there are k plus t points. But they all should be in different columns, and the total number of columns here is y. So there should be no more than y points here. Okay, let's fix this number j and k. Let's calculate the number of ways. First of all, let's choose how we put these k points. So let's look closely at this part of the picture. So we have y by y square here. We have y by x rectangle here, and some t points are already chosen here. We need to choose some
k points here in a way that it becomes an independent system. It's kind of easy. First of all, you need to choose the rows where your points will be chosen. You have x rows, and you need to choose k of them. This is this number. After that, when you have chosen the rows, you need to choose columns. There are y possible columns. However, t of them are already chosen. You cannot choose them again. So the number is y minus t. Choose k. And this is why, for example, this inequality is important. Yeah, because if you didn't check it, then this thing is strange. It is 0. And we do not want to work with non-existent choose numbers. Okay, finally, when you have chosen the rows and columns, you have some grid. And you need to choose k points on this grid. And there are k factorial ways to do it. So you multiply these three numbers. X choose k, y minus t choose k, and k factorial. Okay, after that, let's look at the right part of the picture. And now we have already chosen t points here and k points here, and we need to choose j points here. How do we choose j points here? Again, to form an independent system with these points. So first of all, let's choose the columns. We can choose columns in this number of ways. And we need to choose rows. To choose rows, we have x plus y columns, or x plus y rows, but k plus t are already occupied by the left half of the picture. And we choose j rows. After that, in the end, we multiply it by j factorial. So this is the number you multiply by. And if you multiply all these numbers, you get the number of ways in question. And then you continue your process. In the end, actually, if an was -1, you needed to replace it with n. Because actually you know that in the end you need exactly n points. And if an was between 1 and n minus 1, then as always you return 0 because it is impossible. So you make these jumps, you always remember the last known value of the size of the square and the number of points in the square. And when you come into the next known value, you need to multiply your answer by the number of ways to put points in this strange rainbow area. And to calculate it, you need to iterate over the j in this right part. You iterate over this j. And each summand will be the multiple of this, the product of these 6 things. You sum them all and multiply your answer by this sum. Okay, so F2 is over, and finally I will explain problem G. Pumping lemma. We are given 2 strings s and t of length and an m, and we need to find the number of triples such that s is product of x, y, z, and t is the product of x, a lot of y's, and z. The key idea in this problem is the following. So you need the number of triples. This is actually the number of lengths,
Because if you know the length of x, length of y, and length of z, then you can restore the strings. Number of triples of, let me call this p, the length of p, sorry, the length of x is p, length of y is m, and the length of z is suffix s. Triples of PMS. Then actually, we will calculate the sum over all m from 1 to n. Correct pairs. So the number of p's such that pm and n minus p minus m is good triple. After that, you might notice that, sorry, m is not good because m is the length of the string t. Let me think how I... Okay, let's forget that m is the length of string t. In my solution, it will not be. And instead of n, we need s. And instead of n here, we also need s. After that, you might notice that length of t is p plus k m plus s. So t minus s is k minus 1 m. So m actually divides t minus s. This means that instead of iterating over all m from 1 to s, you need to iterate over all m's which divide t minus s, such that m is at most the length of s. And again, we need to calculate the number of p's. So the idea is, firstly, you need to choose the length of your middle part, and then you need to calculate how many good strings are there with this middle part, with this length of middle part. Okay. Let's calculate it. Let me think. So what I noticed, yeah, let's assume that you have two different ways. S can be represented as, for example, this thing, and the length of this middle part is m. Or you can choose this thing, and the length of this middle part is still m. Let's assume that they overlap. Then in the string t, some nice things happen. Namely, so this is the prefix, x, it is here. And then you have, for example, this middle part, which is y. Then you have at least one more time the string y. You have it because k is greater than 1. And this is true because t is greater than s. And since there are y 2 times, if this y prime overlaps with y, then y prime is somewhere here. And notice that if y is the same length as y prime, and y prime is substring of
several repeats of y, this always means that y prime is a cyclic shift of y. Okay? Great. So actually, y and y prime are cyclic shifts. Moreover, everything in between will also be the correct answer. So, for example, let's assume that S has a correct answer y. Yeah, so x, y, z. And let's assume that this symbol is same as this symbol. Then I claim that actually this is also the correct answer. If you take this thing as y prime, this thing as x prime, and this thing as z prime. Why is that? Well, you need to check that in string t, you can always also take this middle part of consisting of y's and move it by one to the right. Well, you can do it, yeah, because these strings are all equal to y prime. They are all equal to y prime because this symbol and this symbol and this symbol and this symbol and this symbol, which is the first symbol of z, are all the same because these two symbols are the same. So here we know that the first symbol of y is the same as the first symbol of z. This means that all these symbols which are pink here, they are all equal. And this is always also the last symbol of x prime. So you can do it in T2. So since here y prime is a cyclic shift of y, each of these strings got by shifting by one, they are all correct answers. And it is easy to see that if y is an answer, but this symbol is not the same as here, so if they are not equal, then y prime will not be an answer. Now, of course, I want to claim the following. The positions of y which give us a correct answer of length m, the length of the answer is the length of y. So we fix this number m. I want to claim that all answers with the fixed m, they form a segment of contiguous positions of y. Maybe it is an empty segment, but still it is a segment of contiguous positions. I already proved that if we have two positions which overlap, then everything in between is also an answer. The only thing that is left to prove is that if we have two non-overlapping positions, then also everything in between is a correct answer. For example, we have y here and y prime here. You can look at how I prove it during the contest, but I prove it that actually this will mean that y and y prime are cyclic shifts of each other. So if we have two answers of the same length m, which do not overlap, it still means that y and y prime are cyclic shifts of each other, and moreover, all the string between them is a cyclic repetition of y. So this will be y, this will be y, and this will be a prefix of y. So I prove it. So actually you need to, for each m, to find the leftmost position of the answer and the rightmost position of the answer. Let's find the rightmost position of the answer.
I claim that if there is some rightmost position of the answer, then it is as follows. You need to find the maximum common prefix of S and T, and this is the rightmost position of the answer. So the rightmost position of the answer always ends in the same point as the maximum common prefix of S and T ends. Why is that? Well, if you had some more rightmost answer with more right y, this would mean that S, for example, y prime here, this means that S starts with x prime plus y prime, but T also starts with the same string. And this would mean that actually their maximum common prefix is larger. So this is impossible. The last thing to prove is that the rightmost common prefix, the rightmost position of the answer, cannot be somewhere here. So it cannot be that the rightmost answer is here, but the biggest common prefix is larger. Well, let's just shift this y by one position. To do it, okay, let me rewrite what I want to prove. I want to prove that if we have some answer, xyz, this is t, this is s. I want to prove that it's easy to see that this string, which is also xy, is a common prefix of s and t. I want to prove that if this symbol is the same as this symbol, no, if this symbol is the same, sorry, if this symbol is same as this symbol, then actually this is not the rightmost answer. You can move y to the right. Let's prove it. Since k is at least 2, as I said, because t is greater than s, this means that this symbol is this symbol, because this is also an occurrence of y. This means that this symbol is equal to this symbol. So the first symbol of y is the first symbol of z. And this means that we can shift the y to the by one position to the right. This will be x prime, this will be z prime, this will be y prime, and in this string t, every y will be shifted by 1, and in the end z will lose one symbol, which is the correct symbol, which will be the last symbol of y prime. And x will gain one symbol, and it will become x prime, and this is the same symbol as here. So as I proved to you that if there is at least one answer of this length, then it always should end at the rightmost position of the maximum common prefix of s and t. So the solution begins as follows. You take your strings s and t, you take the rightmost position of their common prefix, and notice that actually all these symbols can be removed. They are always a part of z and z prime. So let's take these two symbols. They should always be equal. Moreover, this symbol is never in y. It's always a part of z. If it is in y, then the maximum common prefix should have gone as far as this point. But it hasn't. So actually, this symbol is always a part of z, and this symbol is always a part of z, and we can remove them both.
we can remove both of them, and this doesn't change the answer. But actually, if these symbols are different, then the answer is 0, and we can report that immediately. And in the same manner, we can remove all these symbols until s is just a prefix of t. So in the beginning, we can make s a prefix of t. In the same manner, we can make s a suffix of t. Can we? Let me think. Yes, we can. We can do the same thing from the right and remove the first symbols here, the second symbols here, etc. I didn't do it during the contest, but it seems reasonable. So now you have string s, and string t starts with s and ends with s. So it starts with s and it ends with s. Maybe these two occurrences overlap. I don't claim this, but I don't claim the opposite. They might overlap, they might not. After that, let's iterate over divisors of t minus s. Since t minus s is at most 10 million, this means that d of this number is at most 500. You can calculate it by, not by hand, but you may make a direct computation, iterate over all numbers which are at most 10 million, and find out that indeed each of them has at most 500 divisors. After that, so you know the length of m, okay? Yes, but it means that actually the rightmost position of the answer is this one. The rightmost position of the answer is this one and this one. And the leftmost position of the answer is this one. It's just always true that the rightmost and the leftmost positions are this one and this one. So the only thing that we need to check is that this is indeed an answer. So if it is an answer, then the number of answers is, so let the length of this middle part be m, then the answer is the number of positions of this string into s, which is s minus m plus 1, I think. So we need to add this number to the answer if and only if any of these things is an answer. For example, let's check this one. How to check that it is an answer? To check that it is an answer, we need to check two things. First of all, we need to check that this pattern repeats till the end of the string. And the second thing that we need to check is that this pattern repeats here. Oh no, sorry. What do we need to check? Let me think. What we need to check?
Okay, I believe in this solution we really only need to check this thing, that this pattern continues till the end of the string t. Because it seems that we will get this automatically. Let me think, please. Yes, we will have this automatically since this string s is actually here. So it is covered with copies of this blue thing. So actually s is automatically a cyclic repeat of its blue part. Yeah. So we need to check really fast that last t minus s symbols of t is cyclic repeat of what? Of blue part. Yeah? How to check it? Actually, it is easy to check. Let's reverse the string. So we need to check that first t minus s symbols of t is cyclic repetition of its first m symbols. So we have some string t. We have first t minus s symbols here. And we need to check that it is a cyclic repetition of its first m symbols. This is not t, but tr, reverse t. And to do it, it's quite easy. You need to take tr, take its z function, and look at its mth symbol. So if it is a cyclic repetition until this point, then this z function would be at least t minus s minus m. And this is what you need to check. So you check this value of z function, and if it is indeed at least t minus s minus m, then it is correct. So this is what you check. You check that, first of all, again, as I said, you find the maximum common prefix of s and t, and you remove the last symbols of s and t. They should be always equal until s is just a prefix of t. Then you do the same from the other side, and you make s a suffix of t. Then you iterate over all divisors of t minus s, and for each of them you try this divisor m as the length of the middle part. And you need to check that there is at least one answer. If there is at least one answer of size m, then there are this many answers of size m, and you add all of them to the answer. To check that it is, you need to check that t ends with cyclic repetitions of this blue part. To check that it ends with
this cyclic repetition of these blue parts, you need a z function of reversed t, and you need to check that mth element is at least t minus s. Also, it's easy to see that actually this is also this will also be a cyclic repetition. There will be one more cyclic repetition inside this thing, inside S. So actually, equivalently, you can check that it is at least t minus s. This also works. For example, in my solution, I believe I checked. Yes. See, this is t minus s. This is exactly the length of t minus length of s. I think I could subtract e, and it is still accepted. Let's check it, actually. It's interesting. Wrong answer on test 6. Ah, it is because I didn't. Yeah, I didn't make one of these two subtractions. So I removed all symbols from the beginning of these two strings, from the ending of these two strings, but not from the beginning. So you need to make some additional checks. That's why in that case it's not okay to replace it with minus m. Yeah, because in my case there is no guarantee that s is a suffix of t. So we need to check it explicitly. Okay, I think it is done. However, I would like to say some words to my Russian subscribers or Russian-speaking subscribers. Я тут подумал, пробую-ка я еще и на русском сделать разбор. Как раз все равно силы еще чуть-чуть есть. Можно и на русском провести разбор. Тем более, есть основания радоваться. Я вроде сейчас вернусь вот сюда, в красненькую область. Раз есть основания радоваться, то и силы должны быть. Давайте-ка пройдемся по задачам. Я вам их расскажу на русском языке тоже. Задача... О, давайте я даже на русском языке интерфейс включу. Различные кнопки. Значит, мы находимся в точке 0,0. И мы можем передвигаться в 4 направлениях. Вверх, вниз, влево, вправо. Но мы можем выбрать только 3 кнопки из этих 4. И у нас есть вот несколько выбранных точек. Можем ли мы их всех посетить, используя только 3 точки? Ой, 3 кнопки. Давайте я не буду перерисовывать ничего. У меня там есть уже куча картинок. Давайте я по картинкам пройдусь просто. Что у меня компьютер уже устал немножко и лагать начал. И сколько я всего нарисовал. Ну, это только задача Е, что ли? Кошмар. Я уже начинаю жалеть о своем решении, но нет, я разберу все. На русском языке тоже. Вот, смотрите. Допустим, у нас есть только кнопки вверх, вниз и вправо. В таком случае... мы не сможем посетить никогда левую полуплоскость. То есть все точки с x меньше 0 у нас будут недоступны. Все точки с x хотя бы 0 вроде бы доступны, мы можем до них добраться. Но спрашивается, если нам несколько точек зафиксировали, сможем ли мы их всех посетить в каком-то порядке? Да? Потому что, например, вот в таком графе обе синие вершины достижимые изначальной. Однако посетить их обе невозможно, потому что как только мы пойдем в одну из них, другая станет недостижимой.
Вот спрашивается, можно ли здесь все посетить? Оказывается, да. Нам ничего не мешает сначала пройтись по первой вертикали, вверх-вниз, да, и забрать все точки первой вертикали, то есть с x равным нулю, используя только кнопки вверх и вниз. Допустим, их всех посетили. Нам больше не нужна вертикаль x равно 0. Можно переходить теперь к вертикали x равно 1. Давайте сделаем один шаг вправо, попадем на эту вертикаль и посетим все точки с x равным единице. Тоже опять используя только кнопки вверх и вниз. Потом снова пойдем направо, уже посещаем все точки с x равно 2, ну и так далее. Рано или поздно мы посетим все точки, потому что каждая точка лежит на некоторой вертикали, а каждую вертикаль мы рано или поздно посетим и полностью обработаем, благодаря кнопкам вверх и вниз. Поэтому на самом деле возможность все сделать тремя кнопками вверх, вниз, вправо равносильно вот этому неравенству. Оказывается, если взять любой другой поднабор из 3 кнопок, то это будет просто одно из этих других неравенств. X хотя бы 0, x не больше 0, y хотя бы 0, y не больше 0. Просто таким образом решение такое. Берем каждое это неравенство, проверяем, что оно выполняется для всех точек. Но если выполняется, то хорошо. Почему хорошо? Потому что означает, что вот тех 3 точек, которые соответствуют, тех 3 кнопок, которых достаточно, которые соответствуют этому неравенству, их достаточно для посещения всей полуплоскости. Заплетык уже языкается. Ну а если ни одно из этих неравенств неверно для всех точек, другими словами, у нас есть точки в двух противоположных квадрантах, видимо. Да, у нас есть точка и тут, и тут. Либо у нас есть точка и тут, и тут. Если у нас есть точки в двух противоположных квадрантах, или что равносильно, если ни одно из этих неравенств не будет всегда выполнено, это означает, что ответ нет. Ничего тут не поделать. Нет, я наврал. Не обязательно это означает, что точки в двух разных квадрантах. Может быть вот такая ситуация, и эта ситуация уже достаточно плохая. Короче, просто неравенство проверить и все. Решение за 4 умножить на число точек. Задача Б. Сделать почти равными по модулю. Нам дан массив из положительных чисел. Мы должны ровно один раз сделать следующее. Выбрать модуль k, некоторый целый положительный, и заменить каждый аит на остаток по модулю k. Нужно выбрать такое k, чтобы после применения этой операции в массиве было ровно два различных значения. Да, то есть надо добиться двух различных остатков. Давайте думать. Вот если мы возьмем k равно единице, то тогда все остатки будут равны нулю. Вроде бы неплохо, но это неинтересно, потому что нам хочется два различных остатка. Давайте тогда попробуем теперь k равно 2. Оказывается, что k равно 2 для многих массивов уже достаточно. Что нам нужно? Нам нужно, чтобы было хотя бы одно четное число и хотя бы одно нечетное число в массиве. Потому что тогда они как раз дадут остатки 0 и 1. То есть если в массиве есть и четные, и нечетные числа, то мы выиграли уже. Просто взяли k равно 2. Проблема в том, что наверняка окажется не так. Кажется, что есть только четные, есть только нечетные. Вот если они все одной четности, то может прийти идея, что можно попробовать k равно 4. Да, ведь если k равно 4, у нас есть 4 возможных остатка, но два из них уже убиты тем, что числа одной четности. То есть у нас осталось всего лишь два остатка. Вот если оба есть, да, например, у нас оказалось, что числа четные, но не все кратны 4 и не все с остатком 2 по модулю 4. Тогда мы выиграли, потому что вот мы взяли k равно 4, у нас есть два разных остатка. Опять же, плохой случай, если они все окажутся одного остатка, например, двойки. В таком случае давайте пойдем дальше, возьмем k равно 8. То есть мы будем прыгать по степеням двойки. При k равно 8, опять же, у нас есть 8 возможных остатков, но 4 из них уже убиты четностью, и еще 2 убиты тем, что у нас нет чисел сравнимых с нулем по модулю 4. То есть по модулю 8 осталось только остатки 2 и 6. Ну и так далее. То есть пройдет одно из двух. Либо у нас
рано или поздно найдется ровно 2 остатка, либо остатков всегда будет не 2. Сколько их может быть? Их может быть 0. Это если чисел 0. Но если вы посмотрите в условия, n равно 0 невозможно. Еще возможна такая ситуация, что остаток будет всегда ровно 1. Но это возможно только если все числа равны. Почему? Потому что если у нас есть два разных числа а и b, то как только k превзойдет a минус b, ну по модулю а минус k превзойдет абсолютное значение разности а и b, сразу окажется, что у них разные остатки. Ну, поэтому единственный шанс, чтобы остатков разных не было, это если все числа равны. Ну, а по условию чисел хотя бы 2, и они все разные. Поэтому не может так получиться, чтобы остатки были одинаковые всегда. Все. Задача С. Тяжелые интервалы. У нас есть интервалы. Отрезки. В каждом из них левая граница меньше, чем правая. И все эти точки разные. Еще у нас есть числа, цииты. Цииты — это сколько стоит одна... не сколько стоит, сколько весит одна единица длины итого интервала. Вес этого интервала равен цииты на эриты минус эриты. Мы можем не перегруппировать, переупорядочить любым способом эльки. Мы можем эрки перепорядочить, и мы можем цешки переупорядочить. Единственное, что у нас... Единственное ограничение, которое на нас накладывают, это что интервалы должны остаться корректными. То есть левая граница должна все еще быть всегда меньше, чем правая граница. Нас спрашивают, какая минимальная возможная сумма весов интервалов после выполнения операций. Ну, смотрите. Допустим, нам уже зафиксировали элиты и эриты. Да, то есть вот все отрезки уже выбраны. Единственное, что мы можем сделать, это переупорядочить цешки. Ну, давайте обозначим D. Это разность R и L. В этом случае у нас есть такая сумма. Сумма d-итого, c-итого. Эти d-шки фиксированные, а вот c-шки не фиксированы. Ну, как не фиксированы? Они фиксированы как набор чисел, но вот их порядок мы можем менять. Вот оказывается, если у нас есть два массива чисел, и нам нужно их так и переупорядочить и взять сумму произведений соответствующих элементов, чтобы она максимизировалась, то надо оба массива одинаково отсортировать. То есть либо по возрастанию, либо по убыванию. Ну, короче, грубо говоря, просто один из способов — это упорядочить по возрастанию. Дальше вы можете как угодно пошафлить массив А, но если вы массив Б точно так же пошафлите, ровно так же, как массив А, то сумма будет такая же, она будет максимизирована. А чтобы минимизировать эту сумму, нужно один из массивов отсортировать по возрастанию, а другой по убыванию. Это называется транснеравенство. Гуглится легко. Английский rearrangement inequality. Вот оказывается, таким образом, если у нас уже зафиксированы отрезки, то цешки переупорядочить легко. Просто длины отрезков упорядочиваем по возрастанию, например, сортируем. Цешки по убыванию, и дальше сопоставляем их итой с итым. Давайте думать теперь, что делать с эльками и с эрками. В идеале хотелось бы что? Допустим, под самую маленькую цешку, что бы мы хотели? Мы бы хотели как можно больше отрезок. Чтобы сделать как можно больше отрезок, хотелось бы максимальную эрку и минимальную эльку. Ну и, конечно, максимальная эрка будет хотя бы минимальная элька. Вот если мы пойдем дальше на вторую цешку, то мы уже хотим вторую по максимальности эрку и вторую по минимальности эльку. Допустим, даже это тоже возможно, но вот когда мы уже будем смотреть на максимальную цешку, то мы захотим к ней в пару максимальную эльку и минимальную эрку. И запросто может оказаться, что это больше, чем это. Просто легко может оказаться, к сожалению. Почему это плохо? Это плохо, потому что тогда они не образуют отрезок. А вот если бы нам не было запрещено брать их соответствующими, если бы нам не запрещено было бы, чтобы интервал был отрицательной длины, мы бы просто брали эльку больше, чем эрку. Все было бы просто. Цешки сортируем по возрастанию, эльки тоже по возрастанию, а эрки по убыванию. Но нет, так нельзя.
Вот в такой ситуации, допустим, можно. Когда все L-ки меньше, чем все R-ки. Да, я L-ки обозначил открывающими скобками, а R-ки закрывающими. Если все L-ки меньше, чем все R-ки, то можно. Но в любом другом случае не получится. Вот. Однако, если вам пришла идея со скобками в голову, вы могли догадаться, что вообще-то эти скобки образуют правильную скобочную последовательность. Да? Как это доказать? Ну просто... Как проверить вообще, что скобочная последовательность является правильной? Вы должны завести такую величину, которая называется баланс. У префикса скобочной последовательности баланс — это разность числа открывающих скобок и закрывающих. Вот баланс должен быть всегда не отрицательный. И тогда эта скобочная последовательность будет правильной. Это одно из просто определений скобочной последовательности правильной. Так вот, в нашем случае, очевидно, это будет выполняться, потому что если мы возьмем любой префикс нашей последовательности, то любая пара скобок либо была полностью здесь, и тогда она дает нулевой вклад в баланс, либо полностью здесь, и тогда тоже нулевой баланс, или, наконец, она была такая, тогда она даст единичный вклад в баланс. В любом случае, не отрицательный вклад в баланс. Таким образом, это правильная скобочная последовательность. Но вот разбита на пары она не факт, что так, как обычно мы хотим в правильной скобочной последовательности. А именно, в правильной скобочной последовательности не может быть двух пар скобок, которые перекрываются. Вот так вот. Там вот только разрешено, что либо чтобы две пары скобок были вот по отдельности вообще, либо чтобы они вкладывались максимум. Вот такое тоже разрешено. Но перекрываться вот частично им запрещено. Такого не бывает. Так вот, утверждается на самом деле, что это и невыгодно. Да, то есть, допустим, у нас есть два числа c маленькое и c большое. Ну или если будет c большое слева, c маленькое справа, это вам упражнение надо. Вот если c маленькое было... Это был коэффициент при вот такой паре скобок, а c большое был при такой паре скобок. R, L и R большие, а c маленькая при L и R маленьких. И допустим, что L и R маленькие перекрываются с L и R большими. А вместо этого мы хотели бы взять от L до R большого и от L большого до R маленького. Я утверждаю, что это выгодно сделать. Вместо этого лучше взять от R большого до L с c маленькой, а от R маленького до L большого с c большой. Это будет меньший ответ. Вы просто можете раскрыть скобки, да? А вот эта цена первого способа, который изначально был, это была цена способа, в котором мы перекрывающиеся скобки заменили на неперекрывающиеся. Оказывается, что выгодно. У вас в итоге получится вот такое неравенство, это тупо неравенство для n равно 2. Поэтому вам нужно брать только неперекрывающиеся пары скобок, и оказывается, что единственный способ сделать набор скобок без перекрытий, разбить скобки в правильной скобочной последовательности на пары без перекрытий, это вот ровно тот способ, который является каноническим. Это каждая скобка получается в пару, вот как раз парную ей в смысле правильной скобочной последовательности. Вот, поэтому на самом деле нам просто нужна правильная скобочная последовательность. Таким образом, решение такое. Берем все наши скобки, сортируем их по x, ну и перебираем их. Значит, если нам попалась открывающая скобка, мы ее кладем в стек. На стеке хранятся все открытые скобки, которые еще никто не закрыл. Если же нам попалась закрывающая скобка, мы берем топовую скобку из стека, спариваем их. Соответственно, у нас получается некоторое r-l равно d. И мы d добавляем в массив d-шек. Ну и все, и дальше выкидываем из стека l-ку. Ну и так продолжаем. В итоге у нас получится массив d размера n. Но дальше вот то, что я говорил ранее. Мы c сортируем по возрастанию, d по убыванию. И берем сумму c итого до итого. Обязательно пользуйтесь 64-битным типом данных, иначе будет переполнение. Ладно, поехали, задача D. У вас есть 155 к рейтингу. Это очень, очень хорошо. Это правильно. Вот так и должно было произойти изначально.
И прошлый контест надо было тоже 155 получить. Кода тон. Но я получил минус 155. Ладно, минус 105. Задача D. Разделите плюс k. На доске дано n чисел, целых положительных, а также целое положительное k. Мы можем убрать число x с доски и заменить его на два числа y и z, у которых сумма такая же, как x плюс k. Хотим сделать все числа равными. Вот такие вот приколы – это классический способ усложнить задачу и проверить, знает ли участник о линейных заменах. На самом деле, вот если бы здесь не было бы плюс k, это по сути абсолютно такое же условие. Единственное, чем оно отличается от вот этого условия, что они как бы работают с разными числами. Что я имею в виду? Допустим, у вас есть вот такое вот условие. Давайте как-то преобразуем все x, y и z в новые числа, которые я назову штриховыми числами, чтобы константа пропала. Я утверждаю, что нужно просто делать линейную замену. Линейная замена – это применить ко всем числам одинаковую линейную функцию. В данном случае мы просто применим функцию x' это x плюс d. Давайте, то есть, выберем какое-то число d и ко всем числам на свете прибавим d-шку. Получится числа со штрихом. Давайте за ними последим, что с ними получается. Берем, смотрим на x' плюс y'. По формуле это просто x плюс d и плюс y плюс d. Вот я так записал. Дальше по вот этому условию x плюс y это z плюс константа. То есть вот я пишу z плюс константа. Но здесь еще две d-шки есть. Вот я их записал. Ну вот а дальше мы знаем, что z' это z плюс d. То есть если мы хотим z заменить на z', надо убрать одну d-шку. Ну вот я убрал одну d-шку, одну оставил и еще плюс константа. Так вот смотрите. Я хочу удобное условие. Вот удобное условие. Чтобы у меня было удобное условие, я хочу, чтобы слева было x' плюс y'. Это уже есть. А справа хочу, чтобы было просто z'. Справа не просто z'. Справа z' плюс еще какая-то шелуха. Поэтому я бы хотел, чтобы шелуха была равна нулю. Но для этого давайте возьмем d равно минус вот эта константа. В данном случае d равно минус k просто. Да, у нас же здесь было k. Таким образом, давайте вместо наших исходных чисел мы перейдем к числам, из которых вычли k. Тогда условие получается следующее. Дано несколько чисел. Да, изначальные они были хотя бы 1, значит теперь новые числа, они хотя бы 1 минус k. Мы можем сделать следующее. Выбрать число на доске, убрать его, и вместо этого записать на доску y и z. Y и z такие, что их сумма равна k, но при этом, поскольку изначальные y и z должны быть положительные, новые y и z должны быть хотя бы 1 минус k. Ну, собственно, вот. Требуется сделать все числа все еще равными за наименьшее число действий. Давайте для этого посмотрим, что вообще у нас происходит с числами. Давайте, например, посмотрим на положительное число. Вот это у меня ось x. Вот, допустим, мы посмотрим на некоторое положительное число. Обратите внимание, если мы положительное число представим в виде суммы двух чисел, то они тоже, одно из них будет положительное. То есть свойство на доске есть положительное число невозможно прекратить. Если на доске есть положительное число, на доске всегда будет положительное число. Логично, если отрицательное число есть на доске, то всегда будет отрицательное. Но если на доске есть 0... Сейчас, давайте сначала разберемся с положительным и отрицательным. Значит, если на доске хоть раз будет положительное и отрицательное число, то на доске всегда будет положительное и отрицательное. А это означает, что никогда числа равными не станут. Чтобы все числа были равны, они должны быть все либо, то есть либо все 0, либо все положительные, либо все отрицательные. Но здесь это нарушится. У нас будет какое-то число положительное, какое-то отрицательное. Поэтому мы вообще обязаны не допускать то, чтобы числа были и положительные, и отрицательные. То есть можно изначально проверить, если на доске отрицательное и положительное число, разумеется, после вычитания k. Если есть, то все, отбой, мы проиграли. Теперь допустим, что на доске есть 0. Вот если на доске все нули, то можно ничего не делать, вернуть просто
answer равно нулю, потому что числа уже равны, уже не нужно ничего делать. Вот если на доске есть 0, то какие есть варианты? Либо мы с ним ничего не делаем, и тогда на доске всегда будет 0. Либо мы его представим в виде суммы 0 плюс 0, и тогда тоже на доске есть 0. Либо мы представим 0 в виде суммы положительного и отрицательного числа. Вот последнее вроде бы не надо делать. Как мы уже поняли, как только на доске появляется положительное и отрицательное число, это сразу плохо. Потому что они всегда будут на доске. Обязательно на доске будет теперь всегда положительное число и отрицательное число. Мы не хотим этого допускать. Поэтому на самом деле мы не имеем права вообще убирать 0. То есть мы не имеем права превращать 0 в положительное плюс отрицательное. Означает, что на доске всегда будет 0, хотя бы один. Ну, поэтому, если на доске есть, допустим, и 0, и положительное число, то на доске всегда будет и 0, и положительное. Это плохо. Ну и аналогично с отрицательным. Поэтому единственный способ, который мы сможем... Единственная ситуация, с которой мы справимся, это либо у нас все нули, либо все положительные, либо все отрицательные. Вот все нули мы уже разобрались, просто не трогаем их. Давайте подумаем про все положительные. Допустим, у нас в конце получились все числа равными некоторому числу g. Давайте каждому числу, грубо говоря, сопоставим цвет. Одно число синее, другое радужное, черное, зеленое. Какие там числа бывают? Ну, давайте, если число, мы с ним сделали операцию, да, допустим, число было черного цвета, оно красит своих двух новых чисел тоже в черные цвета. Ну, если, например, было синее, то в синие цвета. То есть каждое число превращается в двух детей, которые того же цвета, что и это число. Заметим, что эта операция сохраняет сумму чисел каждого цвета. То есть, если сумма чисел цвета черного была 7, то она и останется 7. Таким образом, в конце у нас получится куча одинаковых чисел, и каждая аита изначальная — это сумма нескольких из них. Тех, которые того же цвета, что и это аиты. Поэтому, на самом деле, в частности, каждый из изначальных чисел аитых делится на g. Другими словами, g — это общий делитель этих чисел. G — это делитель их GCD, их нода. Давайте подумаем, сколько времени нам потребуется на то, чтобы сделать все эти операции. То нетрудно понять, что чтобы из одного числа сделать k, нужно k минус 1 операция. Ну, у нас число аиты превратится в аиты делить на g копии числа g. Поэтому вот столько потребуется операций на каждую аиту. Таким образом, суммарно потребуется столько операций. Ну, если это перегруппировать, получается вот такая штука. Сумма всех чисел делить на нод, не на нод, а на g, и минус n. Мы хотим это минимизировать. Все тут фиксировано, кроме g. Значит, g мы хотим максимизировать. Значит, g надо взять просто нодом всех чисел. То есть решение такое. На доске в итоге будет нод всех чисел. Делим сумму всех чисел на нод. Вычитаем n. Это то число операций, которые нам понадобится, чтобы это сделать. Вот мы его и должны вернуть. Это если все числа были положительные. Если все числа отрицательные, то то же самое. Считаем нод g больше нуля. Но каждое число превратится в минус аита делить на g копии минус g. По сути, все то же самое, просто с отрицательными числами. Вот то, что условие, что они все должны всегда быть хотя бы 1 минус k, оно на самом деле ни на что не влияет. Да? Оно типа говорит, числа не должны никогда сильно уменьшаться. Но числа никогда не будут уменьшаться, они будут только увеличиваться. Да, потому что минус g будет хотя бы все остальное, что есть на доске. Мы только все приближаем к числам минус g. Собственно, вот. Задачу D разобрали. Задачу D разобрали. Теперь задача E. Несколько ламп. У нас есть несколько ламп. Все лампы выключены. У нас есть N кнопок. И T кнопка переключать все лампы кратные I. Переключение — это выключить включенную, включить выключенную. Вы должны нажать несколько кнопок, хотя бы одну. Не нажимать одну и ту же кнопку несколько раз. И еще есть некоторый ориентированный граф UIT и VIT, который говорит, что если кнопка UIT нажата, то VIT тоже нажата. Надо сделать
несколько нажатий, чтобы в конце горело не более n делить на 5 ламп. Ну, если это невозможно, вывести минус единицу. Вот. Эта задача требует, ну не требует, но для ее решения полезно понимать хорошо линейную алгебру. Да, на самом деле, что нам рассказали? Нам рассказали, как устроено некоторое векторное пространство над полем F2. Значит, это n-мерное, потому что у нас есть n ламп, и в нем есть n выделенных элементов аиты. Аита — это нажатие на аитую кнопку. Как оно устроено? Это некоторый вектор, в которого нули на позициях некратных и единички на позициях кратных и. И применение кнопки — это просто прибавление вектора по модулю 2. Значит, по модулю 2, в смысле по компонентной. То есть g компонента, к ней прибавится g элемент вектора аита по модулю 2. Да? Хорошо, что нам нужно? Нам нужно взять несколько векторов, хотя бы один, чтобы их сумма была не больше, чем n делить на 5. Ну, тут можно брать нижнюю целую часть, но по сути это то же самое, что ее и не брать. Целое число только тогда не больше, чем x, когда оно не больше, чем floor от x. Хорошо. То, что я тут сказал, это то, что эти действия линейно независимые. Другими словами, у нас есть n действий, утверждается, что любую конфигурацию ламп можно получить, причем единственным способом. Это то же самое, что сказать, что эта матрица невырожденная. Но почему она невырожденная? Вот если мы построчно запишем все эти аиты, то окажется, что эта матрица верхняя треугольная. И у нее не нули на главной диагонали. У таких матриц верхнетреугольных очень легко считать определитель. Это просто присоединение диагональных элементов. Но оно просто равно единице. Поэтому матрица невырожденная. Я здесь это доказал, но это легко в Википедии найти. Свойства верхнетреугольных матриц. Дальше я сказал еще один интересный факт. Что если мы сложим все эти векторы, да, то есть нажмем на все кнопки, то гореть будут ровно те лампы, которые являются точными квадратами. Это известный факт, он баянистый, потому что, открою вам секрет, задачи про n ламп и t кнопка включает все лампы кратные и, это баянище. Это столько раз было, что я и перечислить не смогу. И на олимпиадах по математике это бывает, и на олимпиадах по информатике это бывает. Это просто заезженный сюжет. Я на английском хотел сказать, что он заезженный, но я ни слова сюжет, в том смысле, в котором я хочу, не знаю, как по-английски, не заезженный, не знаю. Поэтому я что-то промычал грустное по этому поводу. Почему? Если нажать на все кнопки, то это будут точные квадраты. Давайте посмотрим на число j. Да? Да. Посмотрим на j лампу. Значит, что с ней происходило? Когда мы нажмем на все кнопки, она будет менять свое состояние только тогда, когда нажимают на ее делитель. Да? То есть, если мы делим число j, то оно поменяет цвет. Если мы не делим, то оно не поменяет. Ну, собственно, заметим, что делители у числа почти всегда четное количество. Почему? Потому что делители можно разбить на пары. n и n делить на e. И это, если какое-то множество можно разбить на пары, то в нем четное число элементов. Но есть исключение. Если число точный квадрат, то его элементы, его делители нельзя разбить на пары, потому что корень из n будет сам с собой в паре. То есть квадраты — это единственный вид чисел, в которых нечетное число делителей. Вот. На самом деле, это не единственный способ доказать этот замечательный факт. Он самый элегантный. Но я считаю, что в дидактическом плане полезно знать и другое доказательство. А именно, число делителей любого натурального числа, на самом деле, оно имеет формулу. Да? Надо для этого факторизовать число, то есть представить в виде произведения степеней простых.
тогда это будет произведение чисел альфа и t плюс 1. Это несложно доказывается, грубо говоря, правилом произведения. Вы хотите выбрать, в какой степени у вас будет p первое, и вот есть только способ выбрать, в какой оно будет степени. Вот вам еще надо выбрать делитель p2 в степени альфа второе и так далее. Вот сколько будет способов. Как это число может быть нечетным? Оно нечетное только если все эти множители, k штук, нечетные. Но чтобы они все были нечетные, надо, чтобы альфа и t все были четные. То есть это и означает, что у нас точный квадрат перед нами. Таким образом, если мы хотим взять все n кнопок и нажать, то мы должны быть готовы, что у нас будут гореть вот ровно квадраты целых чисел. Но их от 1 до n вот столько. Целая часть корня из n. Да, потому что вот если возвести его в квадрат, это все еще не больше, чем n, а это уже больше, чем n. Следовательно, остается разумный вопрос. Верно ли, что корень из n, округленный вниз, не больше, чем n делить на 5? Во время контеста я посчитал. Я, грубо говоря, заменил это просто на корень из n, а тут типа на n минус 4 делить на 5. Это оказалось не самое мудрое, что можно было сделать, но я получил примерно типа n хотя бы 37. На самом деле, это слишком грубо. То есть надо реально взять тут вот эти две целые части. И окажется замечательно. Окажется, что на самом деле до 19 у нас есть тупой способ. Фу, не тупой способ. До 19 у нас не работает тупой способ. Потому что корень из n будет больше, чем n делить на 5. А начиная с 20 будет работать тупой способ. Таким образом, первая часть решения такая. Читаем число n. Если оно хотя бы 20, мы просто сразу говорим, жми на все кнопки, ни о чем не думай. Вообще очень повезло. Точнее, не повезло, а такого дизайн задачи, что линейная функция n делить на 5 растет гораздо быстрее, чем функция корня из n. Поэтому для всех достаточно больших n просто корень из n работает. Это забавно, что вообще такую задачу сделали. Не то, что такую задачу сделали, а просто, что вот эти вот, казалось бы, разрозненные факты про корень из n, про то, что лампы дают... Если нажать на все кнопки, то гореть будут только квадраты. Что вот из такого факта получилось такое замечательное свойство в этой задаче. Потому что наверняка задачу можно решить и по-другому, но гораздо сложнее. А вот это сразу нам отсекает все числа, которые хотя бы 20. Чтобы узнать, что это именно 2019, вот эта граница, это можно на компьютер перебрать, я перебрал. На стриме можно найти даже. Хорошо, для 19 мы так не сможем. Для 19 придется вручную что-то делать. Предлагается делать следующее. Давайте сначала вот тупое решение, какое хотелось бы сделать. Значит, перебираем все под множество кнопок. Вот нам досталось те, которые n не больше, чем 19. Нам достался вот ориентированный граф зависимостей. Давайте переберем все возможные подмножества кнопок. На каждый из них пробуем нажать. Смотрим, сколько ламп горит. Если горит больше, чем n делить на 5 ламп, то не годится. Если не больше, чем n делить на 5 ламп, то проверяем еще второе условие. То, что наше множество, как это называется, устойчиво по отношению к этому ориентированному графу. То есть оно удовлетворяет всем требованиям. Что если у и t в нашем множестве, то в и t тоже. Если и второе свойство удовлетворилось, то мы все, останавливаемся, возвращаем это под множество. Если оно не удовлетворилось, то плохо. Продолжаем бежать дальше по подмножествам. Это работает, в принципе, не так уж и медленно. Оно работает за 2 в n, типа на число условий. На n минус 1. Ну да, в принципе, довольно быстро. Но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что по условию сумма всех n не больше, чем 2 на 10 пятый. Поэтому мы не можем себе позволить
такое медленное решение. Да? Если у нас 2 на 10 пятый, то число тестов будет в районе 2 на 10 пятый делить на 19. И на каждый из них мы еще должны потратить, ну даже если убрать вот это, вот n на минус 1 часть, то уже хотя бы 500 000 действий чисто, чтобы перебирать все маски. И это уже получится типа 5 миллиардов. А еще умножить на одну итерацию. К сожалению, огромное число. Мы столько не сделаем. У нас 5 миллиардов проверок, что данный набор кнопок всему удовлетворяет. Поэтому, на самом деле, воспользуюсь еще одним свойством задачи. То есть задача, на самом деле, она, как бы сказать, в нее вплетено много разных требований математических, которые, казалось бы, очень тяжело. Вот если изначально захотеть сказать кому-нибудь, дай задачу на то, что если зажечь, нажать все кнопки, то будет корень из n горячих ламп, во-первых. А еще при этом, чтобы что? При этом еще в задаче должна быть тот факт, что ну, грубо говоря, что множеств маленького размера в 19-элементном множестве мало. И еще про пару вещей, которые мы позже упомянем. То есть это вручную очень тяжело придумать. То есть, скорее всего, тот человек, который придумал эту задачу, он либо сначала ее придумал, потом порешал и подобрал вот эти числа n делить на 5 и все остальное так, чтобы красиво было. Либо он очень талантливый в плане подбора задачи по данной идее. Ну, короче. Мы здесь как можно больше сделаем предподсчетом. А именно, на самом деле, нет никакого смысла перебирать все 2 в 19 множеств каждый раз. И каждый раз те из них, в которых слишком много горячих ламп, получается, выкидывать. Это долго. На самом деле, список хороших множеств можно заранее подготовить. Давайте заранее. Один раз пробежимся по всем 2 в 19 множествам. И оставим только те, в которых ламп будет хотя бы... будет не больше, чем n делить на 5. Это либо 1, либо 2, либо 3, в зависимости от n. Либо 0. Не пустые, конечно, наборы кнопок надо перебирать. Вот если перебрать только их, потом, то это будет гораздо быстрее, потому что вот это число 2 в n заменится на гораздо меньше. Давайте заодно посчитаем, какое именно гораздо меньше. Да, у нас в 19-элементном множестве бывает... какие множества? Бывают трехэлементные, двухэлементные и одноэлементные. Вот число таких множеств так считается. Значит, это надо взять типа 19 на 18, 17 делить на 1 на 2 на 3. Ну, вот это вот будет 19 на 17 на 3 я посчитал, то есть вот такое число. Ну, это аналогично можно посчитать 171, это 19, в итоге получается 1159 множеств. Это уже гораздо меньше, чем 500 000. То есть мы за бесплатно, небольшим предподсчетиком ускорили решение в 500 раз. Это здорово. Так вот, заранее посчитаем все хорошие маски, и только их будем тут перебирать. Значит, первое условие уже не надо проверять, потому что оно уже проверено. Значит, надо проверять только второе. Асимптотика станет лучше. Значит, как делать предподсчет? Давайте подумаем. Значит, мы перебираем все подмножества. Это можно делать с помощью битовых масок. Да? То есть просто перебирать все числа от 1 до 2 19 минус 1 целое. Дальше прям в тупую проходим, нажимаем каждую кнопку. Смотрим, какие лампы загорелись. Это делается относительно быстро.
Ну, грубо говоря, 2 в n и на n log n. Так. Если в тупую делать, так получается. Ну, и это... Сколько? 50 миллионов. Это быстро. Ну и делаем массив масок. Массив массивов m. Да. И в mn мы храним все маски для n кнопок. Хорошо, эта часть довольно быстрая. Теперь давайте разберемся со второй частью. Вот делаем то же самое, но если n не больше, чем 19, то мы перебираем не все под множество кнопок, а только те, которые сохранены в mn. И проверяем все условия. Если условия все выполнены для какой-то маски, мы сразу останавливаемся и выводим ответ. Да, значит, за сколько это работает? Ну, если учитывать мультитест, да, в мультитесте у нас 2 на 10 пятой сумма всех n. Во-первых, мы делим это на n, чтобы посчитать число тестов, которые у нас будет. Дальше на каждом тесте нам придется перебирать m-ки. И еще на каждом тесте нам нужно перебирать все условия. Но если это все посчитать, получается типа в районе 4 миллиардов на все про все. На самом деле, почему-то оно работает быстрее, чем 4 миллиарда итераций. Вот это я уверен, что оно может быть ровно такое. Скорее всего, проблема в этом. Что мы, видимо, вот эта часть работает не за n на n-1, а быстрее. Да? То есть обычно мы не проверяем все эти условия, а обламываемся гораздо раньше. Почему так, я не знаю. Может быть, на самом деле можно сделать контртест. Не знаю. Короче, на практике оно не работает за 4 миллиарда, оно работает быстрее, поэтому 3 секунд достаточно. Вот и все. Побежали задачу F смотреть. Небольшая задачка про перестановки. Простая версия. Значит, нам дан массив ашек. Это как бы заказ. На что заказ? Заказ на свойства перестановки. Мы должны выбрать перестановку, что если взять первые и элементов и посчитать, сколько в них значений не больше, чем мы, то вот оно должно быть заказанным значением аит. Посчитайте количество хороших перестановок по модулю 998 миллионов 244 тысячи 353. Значит, это удобно представлять графически. Давайте для каждого элемента нашей перестановки p-итого нарисуем на нашей картинке точку и p-ит с координатами и p-ит. Окажется, тогда то, что нас просят, это количество точек в квадрате. Вот, допустим, в этой квадрате это множество тех индексов, что и индекс меньше, чем и, не больше, чем и p-ит не больше, чем и. Нас просят посчитать число таких перестановок. Вот, оказывается, это уже гораздо легче, если мы посмотрим на эти квадраты, потому что, ну не то, что гораздо легче, конечно же, можно это все делать без графического представления. Тем не менее, мне было проще, да, потому что вот если мы вычтем аит и аи минус первое, да, то тогда это будет количество точек на вот этой вот реечке. Это вот реечка, разность итого квадрата и и минус первого. И мы знаем, сколько на ней точек. Между прочим, на самом деле там не так много случаев. Потому что если на этой речке нам окажется, что нужно иметь меньше, чем 0 точек, можно сразу return 0 писать. Потому что число точек уменьшилось от того, что мы увеличили квадрат. Если ровно 0, то давайте вот подумаем, в каком виде мы хотим искать ответ. Значит, вообще, здесь у нас есть перестановка. Как выглядит ситуация в любом ее подквадрате? В подквадрате это, по сути, не перестановка, потому что некоторые точки могут быть вне этого квадрата. Это не обязано быть под перестановка. Однако, вот что мы точно можем сказать, что в ней не может быть две точки на одной горизонтали и на одной вертикали. Давайте набор точек в квадрате будем называть независимым, если в нем все иксы разные, все y разные. То есть это некоторое подмножество перестановки на самом деле.
мы будем считать число независимых подмножеств в квадрате того размера, который нам сказан. Тогда в конце, если у нас будет n равно n, то мы посчитаем число независимых множеств размера n. Это есть ответ. Если же n окажется меньше, чем n, то можно сразу тоже писать return 0, потому что не может быть перестановка с меньше, чем n элементами. Итак, хорошо. Если меньше, чем 0, то все понятно. Если равно 0, то на самом деле тоже все понятно. Потому что число независимых множеств в этом квадрате такое же, как в этом. Потому что они ничем не отличаются. Мы не имеем права добавить никакие точки. Поэтому просто continue. Дальше. Если хотя бы 3 требуется на речке, то это тоже невозможно. Потому что речка состоит из двух палок, горизонтальной и вертикальной. На горизонтальной палке может быть максимум 1 точка, и на вертикальной максимум 1 точка. Поэтому суммарно максимум 2 точки, поэтому хотя бы 3 не может быть. Давайте разберемся, что у нас с двумя точками. Давайте, например, разберемся... Ну, что у нас с палками? Короче, во-первых, в угловое место нельзя ставить. Оно зарезервировано. Можем поставить одну точку на эту палку и одну точку на эту палку. Давайте разберемся. Вот, допустим, у нас есть уже есть несколько точек в этом квадрате. Мы даже не знаем сколько. I и минус 1 точка здесь. Значит, на эту палку, да, длины и минус 1 вообще-то, мы можем вот в любые ее места ставить точки. Но мы не имеем права ставить в ту же горизонталь, в которой уже есть точка в квадрате. То есть, на самом деле, из этих и минус 1 точек пропадет а и минус 1. Они забанены. Их нельзя трогать. Это вот столько у нас есть... Сори, я закрываю. Я закрываю, давайте под собой напишу. И минус 1 минус а и минус 1. Аналогично, вот здесь столько же вариантов на горизонтальной палке. Но это все надо возвести в квадрат, вот я возвел в квадрат, потому что перемножаются эти варианты. Нам нужно выбрать одну точку для горизонтальной палки, одну на вертикальной. Ну все. И вот на это у нас умножится наш ответ. Вот если обозначить то, что здесь в скобках за синий квадратик, то это синий квадратик в квадрате. Давайте с одной точкой разберемся. Там тоже все просто. Мы имеем право поставить одну точку на эту речку, но у нас есть 3 места. Это либо уголок, это просто один способ, который всегда рабочий. Либо сюда, и это синий квадратик, либо сюда, это тоже синий квадратик. Итого есть сумма вот 2 на синий квадратик плюс 1. Любой из этих вариантов нам годится. Вот мы на него и умножаем. Собственно, вот. Надо проверять каждый раз, что число речек, не число речек, число вот это вот аи-то минус аи минус 1, оно корректное каждый раз, 0, 1 или 2. Второе, что надо проверять, что последнее n, оно равно n. Ну и в целом перемножать все эти числа. Изначально ans равен единице, потому что единственное пустое независимое множество это просто пустое множество. Ну и в конце мы return ans пишем, и все. Теперь давайте разбираться со сложной версией задачи. Единственное, чем отличается сложная версия от простой, это тем, что в сложной версии иногда вместо аитова нам дана минус единица. Это означает, что нам не зафиксировали, чему равно аиты. Оно может быть любым числом. Да? Ну, давайте думать. Значит, первым делом, скажу вам, давайте считать, что ан равно n. В самом деле, какие есть варианты? Если ан равно n, то все хорошо. Мы считаем то, что и так правда. Если ан это число от 1 до n минус единицы, то можно вместо этого сделать return 0. Потому что просто нет таких способов, в которых это была бы... в которых число точек перестановки не равно n. Ну и, наконец, если n равно минус единице, то давайте заменим на n, потому что это все равно обязано быть n. Вот заменим и порадуемся. Давайте дальше идти. Вот что, если мы хотим повторить то же решение, которое было вот в прошлой задаче? Если мы хотим просто повторить то же решение,
мы хотели бы, вот у нас есть квадрат, про который мы уже все знаем, и мы хотим перейти к следующему такому квадрату, про который мы все знаем. Проблема в том, что вот если мы знаем все про y квадрат, то про y плюс 1 мы ничего не знаем. Возможно. Если вот y плюс 1 равно минус единице, то мы про y плюс 1 квадрат не знаем, сколько в нем точек. Поэтому давайте просто его пропустим. Он нас не интересует. Давайте идти вперед, вперед, вперед. Вот наконец-то мы дошли до следующего квадрата, в котором известно все. Что значит все? Значит, у него известна сторона, и у него известно, сколько точек должно быть в этом квадрате. Давайте снова вычтем аи-то и ай-ы. Мы получим, сколько точек должно быть в этой речке ширины x. В этой точке, в этой речке ширины x должно быть аи-то минус ай-ы точек. Нам надо просто посчитать число способов добавить эти точки в речку эту. Она этот раз толстенькая, она не ширины 1. Надо посчитать, сколько точек, сколько способов добавить сюда эти точки, чтобы получилась независимая система. Да? Это, очевидно, какая-то формула. Но мне, во-первых, было лень придумывать формулу, вот прям, которая всегда работает. А во-вторых, возможно, ее просто нету. Мне показалось разумным. Да, вот у нас есть вот такая вот буква Г. Давайте разобьем на два куска. Вот такой вот и вот такой вот. Ну и поскольку число... Вот ширина этой штуки, она равна x. И сумма всех иксов будет всегда не больше, чем n. Сори, я опять закрыл с собой все, что происходит. Вот. У нас есть два прямоугольника в этой букве Г. Ширина x, если, то тогда сумма всех иксов не больше, чем n, да? Потому что каждый раз у нас потом обновится y, типа y это самый большой квадрат, про который мы все знаем. У нас y обновится, он теперь станет y плюс x. К нему прибавится x. Это означает, что поскольку в начале y был равен нулю, а в конце он будет равен n, то сумма всех иксов равна n. Собственно, вот. Мы таким образом знаем, что сумма всех иксов не больше, чем n. Это означает, что на самом деле, если мы можем посчитать это за O от x, то нас это полностью устраивает. Да? Давайте посчитаем это за O от x. А именно, давайте я буду считать, что я перебрал сколько точек в этом правом прямоугольнике. Их может быть любое число от 0 до x. Ну, на самом деле, от 0 до минимума из s и x, где s это аи-то минус ай-ы. Это то, сколько точек должно быть в этой букве Г. Вот переберем, сколько точек вообще может быть в этом правом прямоугольнике. В левом прямоугольнике, соответственно, их будет s минус j. Да, если в правом xj, то в левом s минус j. Хорошо, теперь надо их выбрать как-то. Но оказывается, что это довольно стандартное комбинаторное рассуждение. Как это делать? Давайте поближе посмотрим на картинку именно на левый прямоугольник и на то, что под ним. У нас есть забаненная область y на y, в которой уже есть t точек для некоторого t. Ну, t это просто y-ковые. У нас уже есть тут некоторые t точек, они уже выбраны. Мы с ними ничего не можем сделать. Нам нужно выбрать здесь k точек, чтобы они не были в одном столбце друг с другом и с нижними точками. И они, чтобы не были в одной строчке друг с другом. Как это делать? Давайте сначала выберем множество их строчек и множество их столбцов. Множество их строчек выбрать легко. Это просто c-шка из из x по k. Просто какие-то k строк из x. Выбрать столбцы посложнее. Хотела бы сказать, что это c из y по k, да, где y это ширина этой штуки. Но t точек из нижнего квадрата уже выбраны. И мы не имеем права эти столбцы еще раз занимать. Поэтому на самом деле это будет choose
Это будет цешка из y минус t пока. Обратите внимание, что мы тут хотели бы, чтобы k было не больше, чем y минус t. Это на самом деле при переборе, да, при переборе вот этого j от 0 до минимума из sx, у нас есть некоторые разумные неравенства, которые надо бы уважить. Да, во-первых, j и k должны быть хотя бы 0. Это легко понять. J должно быть не больше, чем x. Но это автоматически пока что. Вот k не больше, чем x, это уже интереснее. K не должно быть не больше, чем x, и не больше, чем y, потому что дальше даже k плюс t не больше, чем y. Потому что вот все эти точки должны поместиться сюда. Все эти k точек должны сюда поместиться и не занять больше столбцов, чем требуется. Поэтому перед тем, как перемножить какие-то цешки, еще что-то нужно проверить эти неравенства, иначе это будет бессмысленно. Там просто 0 на самом деле получится. Да? Вот если определять choose из А по Б как 0 при плохих значениях, при B не больше, чем 0, или B больше, чем А, тогда все будет нормально. Но проще просто не допускать некорректных значений K и J. Так вот, выбрали строки столькими способами, выбрали столбцы столькими способами. После этого нужно в этих выбранных столбцах и строчках, которые образуют теперь сеточку K на K, выбрать перестановку. Перестановка может быть выбрана K факториал способами, если зафиксирована сеточка. То есть произведение двух цешек K факториала. Аналогично, если уже здесь выбраны T точек, здесь выбраны K точек, то по сути вот абсолютно те же самые формулы здесь получаются. Нам надо выбрать J точек. Сначала выберем J столбцов из X возможных. Затем выберем J строчек из X плюс Y возможных, но из них K плюс T уже забанены, потому что в левой половине они выбраны. И умножаем на J факториал, потому что нам зафиксировали сеточку J на J, и в ней нужно выбрать как бы лазейную расстановку J лазей. Вот. Вот произведение, то есть итого 4 цешки мы перемножаем, еще 2 факториала. Вот это то, какой будет ответ при данном фиксированном J. Ну и когда мы перепроверяем все J, мы это все суммируем и домножаем на это answer. Все. Собственно, там больше никаких подводных камней нет. Единственный подводный камень это то, что AN обязано быть равно n. Если AN оставить равно минус единице, то это будет плохо, потому что мы в конце не проверим, что наша перестановка... проверим, что у нас независимое множество, но мы не проверим, что это именно перестановка. В ней может оказаться меньше точек, чем надо. Поэтому в конце n равно n это обязательно. О, дорешка уже побежала. Это же дорешка? Да, это дорешка. Во время контеста только двое, по-моему, решили. Замечательная задача про лемму о накачке. Нам даны две строки. Посчитайте количество троек, что первая строка это произведение всех строк. Я говорю произведение, потому что сумма... Ладно, меня просто так научили в университете, что конкатенация строк это произведение, а не сумма. Поэтому, сори. Вот АТ должно быть накачанной строкой S. Вот если вы знаете лемму о накачке из курса по регулярным языкам, грамматикам и всему такому, вы знаете, что там есть лемма о накачке, которая... Смысл ее здесь не раскрыт в этой задаче, но то, что там реально происходит, это накачивание строки S. То есть в ней выбирается некоторая подстрока и копируется много раз. Вот, требуется посчитать число способов, которым T это накачанная строка S. Как это делать? Ну вот, интересная идея, которая могла вам прийти в голову, и она ко мне сразу пришла, почти, это зафиксировать длину этой строки. Вот если это middle part, средняя часть строки, давайте ее длину обозначим за m, давайте зафиксируем m, а потом уже будем думать. Тут давайте вообще
договоримся, что вот ответ, да, а вот одна правильная тройка задается просто положением подстроки. Да, потому что префикс это то, что здесь окажется, суффикс это то, что здесь окажется. Ну, t аналогично тоже уже зафиксировано. То есть нас интересует число хороших подстрок s. Хорошая подстрока, такая подстрока y, что если то, что слева от нее взять x, то, что справа от нее взять z, то t это x плюс сколько-то y плюс z. Вот. Число хороших подстрок. А чтобы почитать его, мы зафиксируем сначала длину хорошей подстроки, а потом будем только уже считать. Интересное утверждение, что все хорошие подстроки длины m образуют несколько последовательных строк длины m. То есть как бы они образуют отрезок подряд идущих вот положений. Как я это доказывал? Ну, если... Начнем с простого, короче. Если у нас есть ответ x, y, z, и вот это вот розовый символ совпадает, то есть первый символ y совпадает с первым символом z, то на самом деле ответ, в котором y сдвинут на 1 направо, тоже является корректным. Аналогично, если эти два символа совпадают, то y сдвинутый налево на 1 тоже является корректным ответом. Убедитесь в этом сами. Посмотрите, какие станут строки x', y', z', докажите, что t будет равно x', y' ката и z'. После этого вы можете доказать, что если у нас есть два ответа, в котором y и y' накладываются, да, заметим, что t строго длиннее, чем s. Таким образом, если вы посмотрите внизу, что происходит, вы увидите, что вот есть две копии строки y, а строка y', которая накладывается на строку y, она является подмножеством y. Известный факт, что если две строки равной длины, и одна из них является подстрокой удвоенной или утроенной, или сколько угодно умноженной на другой строке, то y' на самом деле это циклический сдвиг y. Это на самом деле просто очевидно. Это простой факт. Сложный факт будет далее. Поэтому, на самом деле, вот то, что я говорил ранее, верно. Да, то есть, оказывается, что вот этот символ совпадает с этим. Сейчас не этот символ совпадает с этим, а вот, допустим, вот у нас строка y. Давайте я ее жирными палками нарисую. Вы заметите, что поскольку y', который продлевается вот как-то вот так вот, является циклическим сдвигом строки y, то вот этот символ обязан совпадать с этим. Да, потому что по определению циклического сдвига они совпадают. А это означает, что на самом деле ответ это не только y и y', а все, что между ними тоже. То есть пока что у нас доказано следующее, что, во-первых, ответ это набор нескольких подряд идущих отрезков. Не от подряд идущих отрезков, а просто набор отрезков позиции y. А во-вторых, понять по позиции, будет ли следующее тоже корректным ответом, можно по положению первых символов или последних символов. Не по положению, а потому равны ли они. Вот, а дальше я утверждаю, что на самом деле это не несколько отрезков, а один отрезок. Для этого нам остается понять следующее. Если у нас есть ответ y и ответ y', и они не накладываются, то все равно все, что между ними, это тоже является ответами. Для этого хотелось бы доказать, что все, что здесь происходит в этой зоне, это циклический сдвиг строки y. В частности, y' это циклический сдвиг строки y. Ну, чтобы это доказать, вы говорите, грубо говоря, что S это A, B, C, D, E, а T это с одной стороны A, B в катой, C, D, E, а с другой стороны A, B, C, D в катой, E. Вы сокращаете на общую часть, получается, что B в K минус 1 C равно C
dfk минус 1. И дальше нетрудно доказать, корректно, если посмотреть на этот факт, нетрудно доказать, что b, d это всегда циклические сдвиги друг друга, и c тоже является, ну, не циклическим сдвигом b, например, но вот если взять b и повторить бесконечно много раз, b, 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 то c это некоторая подстрока этой бесконечной скопированной строки b. Ну, и это и означает то, что я тут утверждал. Вот поэтому на самом деле ответ это всегда несколько последовательных положений, и легко проверить по положению, будет ли следующее тоже последовательным. Будет ли следующее тоже корректным ответом. Осталось теперь понять две вещи. Во-первых, как быстро перебирать все возможные длины m, а во-вторых, как по длине m быстро понять, сколько ответов и какие они, где они. Первая вещь делается легко. Заметим, что... Это где-то написано вообще? Заметим, что t это s плюс длина y умножить на некоторое число k-1. Поэтому длина y является делителем t-s. Следовательно, первое, что вы можете сделать, это перебирать все делители числа t-s, и вот только они будут корректными числами m, длинами y. Только их и надо перебирать. Только делители t-s. Хорошо, давайте переберем. Что еще можно сделать? На самом деле можно делать следующее. Давайте рассмотрим самый большой общий префикс строк s и t. Извините, я сразу скажу одну вещь. Вот я раньше говорил, что если вот это равенство выполнено, то b и d это циклические сдвиги, и c встречается в b звездочка, в b повторенном бесконечность раз. Я это не доказал, но я это доказал на контесте. Вы можете прикрутить тайм-код задачи, ну это G, задача G, как я ее решаю, и там видно, как я этот факт доказал. Не супер вот до конца вслух и строго, но если захотите, то поймете. Кроме того, наверняка этот факт доказывается в разборе. Наверное. Так вот. Давайте рассмотрим самый большой общий префикс s и t. Утверждается следующее. Что если есть хоть один ответ длины m, то самый правый из них располагается ровно здесь. То есть им заканчивается наибольший префикс s и t. Это легко доказать. Если самый правый ответ правее, то поскольку обе строки s и t начинаются со строк x, y, то на самом деле и наибольший общий префикс продлевался правее. Так что это невозможно. Аналогично, если самый правый возможный ответ был бы левее, то заметим, что поскольку в t строка y повторяется несколько раз, то дальше там идет вот эта строка. И заметим, что поскольку мы сейчас левее позиции самого большого общего префикса, то это совпадает с этим. Но заметим, что это совпадает с этим, потому что это обе строки y. Это совпадает с этим, потому что мы в зоне наибольшего общего префикса. Значит, эти два символа совпадают. А значит, по доказанному ранее, это не самый правый ответ, потому что можно сдвинуть его на одну единичку вправо. Доказали. Таким образом, если вообще ответ существует, то самое правое его положение – это то, где заканчивается наибольший общий префикс строк s и t. На самом деле можно считать, что вот это все отсутствует. Вот этот кусочек отсутствует. Его нет. Почему его можно считать, что нет? Потому что, если он есть, заметим, что оно вообще не может входить в x или в y. Оно всегда входит в z. Ну а раз оно всегда входит в z, если мы удалим, допустим, последний символ этой строки и равный ему последний символ этой строки, ответ не поменяется. Мы просто сократим z на единичку, это ни на что не повлияет.
Кстати, заметим сразу, что если эти символы разные, то ответа не бывает. Можно сразу написать return 0, если эти два символа отличаются. Вот если они совпадают, давайте их выкинем. В том, что осталось, тоже давайте выкинем по последнему символу. Мы так будем продолжать, пока эта часть просто не пропадет. По сути, это будет означать, что теперь s это префикс строки t. Понятно? Интересно, у кого я спрашиваю. Ну, короче, еще раз. Если это s это не префикс строки t, то в s справа от наибольшего общего префикса есть некоторый кусок, который не будет участвовать в x и y. Значит, он участвует в z, значит, он и в t обязан быть. А значит, давайте их оба выкинем. Из s и из t с конца. Аналогично, на самом деле, можно... Мы понимаем, на самом деле, что задача симметрична относительно начала и конца строки. Поэтому тот же самый процесс можно запустить и здесь. Давайте найдем наибольший общий суффикс наших двух строк. И все, что левее наибольшего общего суффикса, можно вообще выкинуть. Оно нам никак не поможет. Опять же, мы проверяем, что эти символы в s и в t совпадают. Та строка s, которая осталась, она будет и суффиксом, и префиксом строки t. Давайте думать теперь, что это значит. У нас есть строка s и строка t, которая является ее и правым продолжением, и левым продолжением. Мы хотим понять, является ли ответ длины m ответом. Для этого существует ли хотя бы один ответ длины m. Нетрудно понять, что если существует, тогда самое правое его положение здесь обязано быть, как мы объясняли. Самое левое положение обязано быть здесь. А это означает, что число ответов будет равно s минус m плюс 1. Мы просто прибавим к ответу s минус m плюс 1, если есть хотя бы один ответ длины m. Давайте подумаем, как проверить, есть ли ответ длины m. Для этого заметим, что единственное, что нам нужно, это чтобы самое правое положение строки было ответом. Для этого нужно, чтобы t начинало со строки s, а дальше это было несколько повторов вот этой строчки. То есть спрашивается такой вопрос. Верно ли, что последние t-s символов строки t, вот эти вот, последние t-s символов строки t, это просто циклический повтор вот этой строки? Ответ. Это несложно проверить. Для этого нужно взять z-функцию строки t, перевернутой. Да? Давайте посмотрим на перевернутую строчку t. То есть мы, другими словами, смотрим на t справа налево. Тогда мы хотим, наоборот, проверить, что первые t-s символов, это циклический повтор вот этой строки. Или что то же самое этой строки, потому что s это суффикс строки t. То есть, таким образом, такой вопрос. Верно ли, что первые t-s символов строки t reversed это циклический повтор их первых m символов? Как это проверить? Это легко проверить z-функцией. Вы просто берете z-функцию строки t-reversed, берете ее mt положение, проверяете, что оно хотя бы, ну, либо t-s минус m, либо t-s. И то сойдет в качестве критерия. Почему? Ну, нетрудно понять просто, что если, грубо говоря, t это некоторая строка u, некоторую строку v, и это же одновременно v умножить на что-то, то v это циклический повтор строки u. Ну или можно даже u написать. v и u это циклический повтор. V это циклический повтор u сколько-то раз. Ну вот и все. Разобрали все задачи, всего 6 часов прошло. В общем, нельзя не нарадоваться. Плюс 155 к рейтингу. Ура, ура.